proud parents, and cherished students. Welcome to the much anticipated annual day celebration of Janapriya Central School, fondly named NAPHA. Tonight we gather under the glittering canopy of stars to embark on a journey through the heartwarming theme of Rishte or relationships. In a world that constantly evolves, our lives are woven together by the delicate threads of relationships. Rishte goes beyond the simple definition of connections. It encapsulates the intricate tapestry of bonds we share with our families, friends, teachers, and the world around us. Tonight, we aim to unravel the beauty and significance of these connections that make life truly meaningful. As we navigate through the various performances and presentations, you will witness the essence of love, understanding, camaraderie, and support that define the relationship within our school community. Our students, with their talent and dedication, have crafted a spectacle that not only entertains but also reflects the depth of the connections we forged in our academic journey. So, let the stage be illuminated with the spirit of Rishte as we celebrate the ties that bind us together and make Janapriya Central School not just an institution of learning but a home where relationships flourish and thrive. Enjoy the evening and let the symphony of connections resonate in our hearts. I miss you so much. I miss you so much. Like escaping your maybe the stars align. Let me escape in your arms. Baby, I'm yours. Baby, I'm yours. Love don't come easy at all. I miss you so much. I miss you so much. Let me escape in your arms. Baby, I'm yours. Baby, I'm yours. Love don't come easy at all. I miss you so much. I miss you so much. Tell me, is this freedom, baby? Chasing after danger, making right. Turn up the bass. Now is the time. Shake it.
and gentlemen, distinguished guests and the esteemed Janapriya Central School community, get ready to witness a moment of grandeur as we announce the arrival of our honored guest for the NABA 2024 School Annual Day. Our chief guest for the evening, the luminary in the field of education, Dr. M. Mohan Alva, Chairman of Alva's Education Foundation, will be gracing us with his esteemed presence. Accompanying him on this special evening is our distinguished guest, Sri S. M. Rashid Haji, Chairman of SMR Group Mangalore, along with our visionary Chairman of Janapriya Foundation, Dr. Abdul Bashir VK. But that's not all. The evening will be adorned with the presence of our guest of honor, Sri M.S. Muhammad, former Vice President of DKZP, and Sri Abdul Qadir Haji, former President of Vittal Mudnur Gram Panchayat. Adding to the esteemed list are our guest of honor, Srimati Fatima Nasrin Bashir, President of Janapriya Foundation, Dr. Ravi Kumar LP, National Secretary of the United Nations, India, and Sri Naushin Badria, the Director of Janapriya Central School, Dr. Kirash Patipadi, Director of Janapriya Foundation and CEO of Janapriya Hospital, Mangaluru, Dr. Muhammad Numan, Director of Janapriya Hospital, Mangaluru, Dr. Shahrukh Abdullah, Director of Janapriya Foundation, our school principal, Mr. Vipin Xavier, and the admin officer, Mr. Safwan Pilikal. Now hold your breath for the grand spectacle as our distinguished guests make their way to this magnificent celebration. They will be escorted by none other than our elegant and dynamic head boy, Master Muhammad Drishan, and head girl, Miss Nafisat Swaniha. The air will resonate with the beats chande, creating an atmosphere of elegance and anticipation. So, ladies and gentlemen, let's welcome our esteemed guest in a manner befitting their eminence. Get ready to witness a procession of excellence as we roll out the red carpet for these distinguished personalities. Let the grand celebration begin. Ladies and gentlemen, may I request your attention as we begin this evening's festivities with a moment of pride and unity. We are honored to invoke the spirit of Janapriya Central School with a rendition of school anthem. This anthem summarizes the value that defines us as a community, and as we stand together, let its harmonious notes resonate in our hearts. I invite you all to rise as we pay homage to our alma mater with the singing of Janapriya Central School. Together, let's create a symphony of pride, echoing the shared journey we have embraced within these school walls. Without further ado, let the anthem fill this space with the essence of collective spirit.
joy, Janapriya, the place to learn, Janapriya, the place to grow, Janapriya, the place to fly. We are here as blooming flowers. We believe that the future belongs. We believe that the future belongs to us. JCS, we make the plans, we the rich, not the poor, we grow together in the nest. We the best, JCS, we make the plans, we the rich, not the poor, we grow together in the nest. We to excel. Janapriya, the place of joy, Janapriya, the place to learn, Janapriya, the place to grow, Janapriya, the place to fly. We are here as blooming flowers. We believe that the future belongs to us. We are here as blooming flowers. We believe that the future belongs to us. Thank you all. Ladies and gentlemen, parents, teachers and esteemed members of the Janapriya school community. Get ready for a moment of a pure grandeur as we prepare to welcome our distinguished guests to the stage for the NABA 2024 School Annual Day. Now, let's take a moment to acknowledge the remarks escorting our esteemed guests, presenting the cream of Janapriya Central School, the school council. Our chief guest, the luminary in the field of education, Dr. M. Mohan Alwa, chairman of Alwa's Education Foundation and the visionary chairman of Janapriya Foundation, Dr. Abdul Bashir VK, are escorted by our school head boy, Master Muhammad Rishan, and by our head girl, Miss Nafisat Swaniha. But the grandeur does not end there. Joining us as a guest of honor are distinguished personalities. Shri M.S. Muhammad, former Vice President of Dakshina Kannada Zila Panchayat, is accompanied by our school sports secretary, Master Muhammad Manaf. Shri Abdul Qadir Haji, former president of Vitla Mudnur Grama Panchayat, is escorted by the house captain of Prerana House, Master Muhammad Fazi. Srimati Fatima Nasreen Bashir, president of Janapriya Foundation, is escorted by Chetana House captain, Master Muhammad Rais. Dr. Ravi Kumar LP, National Secretary of United Nations, UN India, is accompanied by Master Muhammad Rafi, House Captain of Anurag House. Shri Nausheen Badriya, the Director of Janapriya Central School, is escorted by Master Muhammad Faraz, House Captain of Jagruti House.
Dr. Kirash Patipadi, Director, Janapriya Foundation and COO of Janapriya Hospital, is escorted by Ms. Asia Arfa, Vice Captain of Prerana House. Dr. Muhammad Numan, Director, Janapriya Hospital, Mangalore, is accompanied by Ms. Zulfa Mariam, Vice Captain of Chetana House. Our school principal, Mr. Libin Xavier, and our admin officer, Mr. Safwan Pelikal, are escorted by Ms. Chukki Devi, Vice Captain of Jagruti House. So, let's amplify the excitement with a thunderous applause as we welcome this procession of excellence. The stage is set, the excitement is palpable, and the air is filled with anticipation. Ladies and gentlemen, let the grand entrance begin. Ladies and gentlemen, a splendid evening to all of you. Today marks a momentous occasion as we gather for the NABA 2024 School Annual Day at Janapriya Central School, where education truly inspires. It is an honor to welcome each one of you to this grand celebration. Your presence here tonight is a testament to your commitment to education and community development. May I request our school admin officer, Mr. Safwan Pelikal, to welcome the gathering. Ladies and gentlemen, esteemed members of management, principal, respected faculty, dear students, and our distinguished guests, a splendid evening to all of you. Today marks a momentous occasion as we gather for the NABA 2024 School Annual Day at Janapriya Central School, where education truly inspires. It is an honor to welcome each one of you to this grand celebration. Your presence here tonight is a testament to your commitment to the education and community development. This evening, we are privileged to have with us luminaries whose vision and dedication have left an indelible mark on the educational landscape and beyond. Allow me to extend a warm and personalized welcome to our esteemed guest. Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire. Ladies and gentlemen, our chief guest for the evening, Dr. M. Mohan Alwa, a visionary in the field of education. Dr. Alwa's commitment to the lighting of the flame of the knowledge has transformed countless lives. Your presence, sir, is a beacon of inspiration for all of us. We extend our heartfelt welcome to you. Education is a passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Join me in welcoming our presiding authority, Dr. Abdul Bashir VK. Your leadership and foresight have paved the way for a future where education is not just a means, but a powerful passport to limitless possibilities. We are honored to have you with us tonight. Welcome you to you, sir. Beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. We extend a warm welcome to Sri M.S. Muhammad, whose contribution to the education and society have created a lasting impact. Your belief in the enduring power of learning is truly inspiring. Thank you for gracing us with your presence. We welcome to you, sir.
A heartfelt welcome to Sri Abdul Qadir Haji, a key figure in unlocking the doors of education and freedom. Your role in community development is a beacon of hope. We are honored to have you here, sir. Welcome to you. Education is not only the ladder of opportunity, but also an investment in our future. A warm welcome to Srimati Fatima Nasreen Bashir, whose leadership is an investment in shaping a brighter future and our institution. Your commitment to education is truly admirable. We welcome to you, ma'am. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. We are honored to welcome Dr. Ravi Kumar LP, whose work exemplifies the transformative power of education. Your dedication to the positive change is truly commendable. We welcome to you, sir. We have with us tonight Dr. Kirash Pertipadi, consultant facial and cosmetic surgeon and chief operating officer of Janapriya Hospital, Mangalore, and even he is the director of Janapriya Foundation, Hassan. Healing the people with your touch, you are a wonderful person as well as you bring the joy and warmth to our hearts. We are honored to welcome you to you, sir. Some of our most profound. We have one more personality, that is Dr. Muhammad Numan, consultant orthosurgeon and he is the director of Janapriya Hospital, Mangalore. We welcome to you, sir. A special welcome to Sri Nausheen Badria, whose leadership in directing the education encourages critical thinking. Your contribution to nurturing the young minds is highly valued. Welcome to you, sir. It's time to welcome our principal, Mr. Libin Xavier. Your leadership has been a beacon of inspiration for all of us at Janapriya Central School. Under your guidance, we have witnessed the tremendous growth, innovation, and commitment of fostering an environment where education truly inspires. We welcome to you, sir. Welcome to all the visionaries. Ladies and gentlemen, the success of Janapriya Central School is deeply rooted in the vision of our management. Your foresight, dedication, and unwavering support have sculpted an institution where the education goes beyond textbooks. We are privileged to have you to guide us on this journey of enlightenment. Thank you for your continued commitment to the excellence. To the parents in our minds, you are the bedrock of our students' dreams. Your trust, encouragement, and partnership in their educational journey are priceless. Tonight, we celebrate not just the achievements of our students, but also the shared dreams of our wonderful parent community. Thank you for entrusting us with education and growth of your children. Our dedicated faculty, the heart and the soul of Janapriya Central School. Your passion for teaching, your commitment to nurturing your young minds, and your unwavering support are the cornerstone of our success. As we celebrate this annual day, we extend our deepest gratitude to each one of you for being the guiding lights in our student lives. And to our students, the reason we all are here tonight. Your enthusiasm, creativity, and hard work make us proud every single day. Tonight, the stage is yours to showcase your talents and celebrate your achievements. May you continue to inspire us with your brilliance and passion for the learning. Last but not the least, we have our well-wishers today here. First, I would like to welcome Mr. Rashid Vittal, our well-wisher from the beginning. Next, he was a past president of our PTA association, and he is a well-wisher from the beginning, Mr. Shakir Alakemajal. We welcome to you, sir. Okay. In between, we are waiting for Mr. Rashid Haji.
We have warm welcome to Sri S.M. Rashid Haji, whose leadership at SMR Groups and SMR Public School has laid a strong foundation for the future. Your dedication to education is truly commendable, and we are delighted to have you with us. We welcome to you, sir. Have one more well-wisher, that's Mr. Kalandar. He's the president of D Group Vital. We welcome to you, sir. We would like to welcome Mr. Tanaji Babar Bharat, well-wisher of our school from the beginning. We welcome to you, sir. And we have a special guest, that's Mr. Ghafoor Haji from the management. We welcome to you, sir. We welcome our media team, that's to name them Mr. Latif Vartabharati and Mr. Ali from Pratidina News, and we have Mr. Nisha Kiran from Sudhibidugadi. Welcome to you. All our esteemed guests, parents, teachers, students, and everyone gathered here. Tonight is a celebration of unity, knowledge, and inspiration. Each one of you plays a vital role in the success of Janapriya Central School. Your presence here today is a testament to the shared commitment to the excellence in education. Let us come together to reveal the joy of learning, the spirit of community, and the promise of a brighter future. As we dive into the enhancing performances, speeches, and recognitions that awaits us tonight, a spirit of Janapriya Central School shine brightly in our hearts. Thank you for being an integral part of this grand celebration. Thank you. After the formal program, we have made an arrangement for the ladies for the prayer even. Immediately after the formal program, you can go and have the prayer. We'll give you a short break of 10 minutes. Thank you, sir. I'd like to extend a warm welcome to Mr. Safwan Pilikal for joining us in our annual day celebration, where he graciously welcomed everyone. Ladies and gentlemen, esteemed guests, faculties, parents, and our cherished students, a very good evening to each and every one of you. It is with immense joy and pride that we gather here today for the grand inauguration of Nabha School's annual day celebration. To mark the auspicious beginning of this evening, we have the privilege of a traditional Sunday beating ceremony by none other than our esteemed chief guest, Dr. Yam Mohan Alva, Chairman of Alva's Education Foundation. The Chandi, a traditional percussion instrument, holds deep cultural significance, symbolizing the rhythm of life and the spirit of celebration. Today, we are honored to have Dr. Yam Mohan Alva himself lead this ceremonial beating, signifying the commencement of our annual day festivities. Without further ado, I invite Dr. Yam Mohan Alva to step forward and inaugurate our annual day celebration with the traditional Chande beating. Ladies and gentlemen, let's give a warm welcome to our chief guest.
Thank you, Dr. M. Mohan Halwa, for gracing with us this auspicious inauguration. Your presence and the rhythmic beats of the Sunday set the tone for a vibrant and memorable annual day celebration. Ladies and gentlemen, as we embark on this journey of celebration and excellence, let the rhythm of Sunday guide us through a day filled with joy, recognition, and outstanding performance. Stay tuned for a spectacular Nabha School Annual Day 2024. Ladies and gentlemen, esteemed guests and members of Janapriya Central School family, it is my distinct pleasure to welcome to the stage a leader whose commitment to excellence and passion for education have been the driving force behind our academic journey. Please join me in extending a warm welcome to the principal of Janapriya Central School, Mr. Libin Xavier. So, we eagerly anticipate your annual report, a testament to the collective efforts and achievements that have shaped our school's narrative over the past year. Your leadership has been a source of inspiration, guiding us towards continuous growth and success. Ladies and gentlemen, let us now welcome Mr. Libin Xavier to the stage as he shares with us the highlights and milestones of our school's journey in the annual report. Hello. Very good evening to you all. Respected Chief Guest, Honorable Chairman, esteemed President, and other dignitaries, fraternity members of Janapriya Foundation, and my dear staff, parents, well-wishers, and students. It is an immense pleasure for me today to stand in front of you all and present the annual day report for the academic year 2023-24. This report encapsulates the collective efforts, achievements, and cherished moments that we have defined our school community over the past year. Before I present the report, I feel a deep sense of gratitude to our chairman of Janapriya Foundation, Dr. V.K. Abdul Bashir Sir, and the President Fatima Nasreen Bashir Ma'am, who have an vision to provide excellent service in the field of education and health care. The guidance of our beloved advisor, Dr. Ravi Kumar LP, Secretary, United Nations India, and Mr. Naushin Bedaria, the Director, is commendable. They not only look after the welfare of this institution, but also guide and motivate us to achieve higher goals every year. I prepared some slides and you can watch it on the stage and both sides. At JCS, the students are constantly helped to become intellectually competent, spiritually mature, morally upright, psychologically integrated, physically healthy, socially acceptable, ever open to further growth, and to become the future global citizens, not only as ambassadors of our rich cultural heritage, but also to foster the growth of responsible, well-rounded, and lifelong learners who can contribute positively to the society. This school prepares the solid background for a child to fulfill our vision, learn to lead, lead to excel. As a result, Janapriya Central School stands today as a trusted name and a recognized leader in the collaborative endeavor to mold the future of our children and contribute
to the progress of nation in this vicinity. The academic year 2023-24 has been a journey marked by progress, resilience, and a shared commitment to excellence. Despite the challenges posed by various factors, our Janapriya Central School community has worked together to ensure a positive and enriching learning environment for our students. We started our journey with 212 students in the academic year 2021-22 and 453 students in the academic year 22-23. In this academic year 23-24, we admitted 216 students and 634 students are currently receiving education from JCS. Despite a great surge in admissions to our institution, we are trying our best to limit the intake so that maximum individual attention can be given to the children. The main focus of our education is for students to develop a good academic caliber. The school uses a variety of assessment strategies like projects and presentations, revision classes, assignments, activity-based and student-centered classroom culture continuing to take its priority. JCS positively affirms and looks forward to getting the maximum output from students. The school management and staff ensure that students have the best learning environment with world-class furniture, equipped laboratories with standard materials, tiny tots, play park, etc. Class timetables and homework timetables are displayed in classes for ready reference. Well-structured lesson plans and activity planners matching the academic calendar of the school are the supporting tools for perfectly woven academic program. Knowledge of computers, general knowledge, school cinema for value education are part of the regular syllabus for all students from first standard. Phonics classes are introduced in the curriculum to help children identify basic words and sounds, making it easy for them to read more complex words over time. At JCS, phonic classes are given from junior KG to class 2. Teachers are the most invaluable resources of our school. They are not only transmit the curriculum but also responsible for generating enthusiasm for learning and a spirit of inquiry among the students. Our family includes 30 teaching staff. Our staff members are qualified and experienced in their respective areas to ensure the well-being and care for the children. The teachers are also provided with refreshing courses and seminars. This year started off with a big bang of training programs and orientation classes for the staff. 11 training sessions were arranged in the academic year for teachers to familiarize and update them with the new trends in the educational sector. The school management has regular meetings with all the teachers to review the activities of the school and plan for the future. At JCS, we have a remarkable teacher-student ratio that is 1 teacher for 21 students. Remember, the CBSE requisite is 1 teacher for 30 students. We have the average number of students in a class is 30, maintaining a ratio below the CBSE allowance of 40 students in a class. Adequate teacher-student ratio and the less number of students in a class enable teachers to make individual care and curricular and co-curricular activities. Our co-curricular program is meticulously designed to nurture our students into dynamic, future-ready individuals who not only embody the school values of self-respect and respect for others, integrity and passion for learning, but also possesses the competence and capacity to excel. We conducted various activities throughout the entire year with maximum participation of students. From spirited sports events into vibrant cultural programs,
enabling clubs and competitive competitions. Our students have showcased their talents and teamwork, highlighting diversity. Every Friday, 2 periods are dedicated only for activities. Class 1 to 7 students are given activities and competitions like greetings card making, paper bag making, handwriting, fancy dress, pick and speak, inter-house quiz competitions, speech, painting, spell bee, bulletin board with various themes, and many more to refine and build one other skills in all aspects. Assemblies serve a valuable assets for a school by promoting a sense of community, facilitating communication, supporting educational goals, and contributing to the overall well-being and development of students. Our school celebrates and observes all the special days celebrated in India: World Environment Day, International Yoga Day, World Humanitarian Day, Kargil Vijay Divas, Disability Awareness Week, Hindi Divas, World Peace Day. Significance of the New Year and its resolution are some of them. The elections of school council and house captains were done by this year. The student council is a body of elected members through a ballot system that includes a sense of leadership and democracy among the students. It emphasizes office bearers, house captains, discipline committee members, and class representatives. This year, Muhammad Rashan of class 7 was elected school head boy and Nafisat Swaniha, class 7 head girl. This in order to provide equal importance to each individual and exhibit a team spirit. Students are grouped into 4 houses under the leadership of a set of teachers. Spectacular events are conducted house-wise for the children to exhibit and develop God-given talents. Students are given an opportunity to explore their passion and nurture creative talents with the intent to encourage multifarious development in them. Every student is encouraged to be the part of the hobby classes like dance, music, art education, karate, and swimming. Colors are the smile of nature, and they are not the same. Each color has different shades of its own. We celebrate green, yellow, blue, red days for better understanding of different colors and their shades. And a number of activities were conducted for kindergarten children where they enjoyed and learned a lot more about the colors. Young children may have an ocean of hidden talents among them, and it was displayed in the name of Talenton or Talent Hunt, especially for those newly admitted to JCS. It helps to reveal the interest and confidence level of every single child, which has been noticed keenly, and constant support is given to excel. Chukki Devi of class 6 was honored with the prestigious Sangama Ratna National Award by Kannada Sahitya Parishat, Mysuru. Hunasur Pratibha Award, Sentinel Achievement Award, Jagriti Trust, Bangalore. Kannada Habba Award by Karnataka Jana Sainya. Junior Tiger Award in a cultural domain, Mangalore. Bestowed in a prestigious title, Princess of Tumkur, and many more. She also was selected for the second round in second round in Karnataka's Best Dancer reality show. JCS students actively participated in block level, taluk level, and district level Pratibha Garanji competitions organized by the Department of Education, Government of Karnataka. Chukki Devi from class 6, cluster level fancy dress, second prize, and action song, third prize. Maimuna Shanum from class 7, Hindi poem recitation, second prize. Abdul Hamid Ashal from class 3, English poem recitation, cluster level, third prize. Dishan S class 3, cluster level devotional song, third prize, storytelling, cluster level, third prize. Mariam Sahwa from class 5, cluster level, drawing, third prize. Khadija Ahana from class 4 won cluster level first prize and is selected to taluk level Dharmika Patana. Siva Serish Fatima of class 6, a poetry prodigy who transcended
from cluster level to taluk level to district level in English poem recitation, captivating hearts at a very step. Aisha Arfa from class 7, Kannada, Kantapata, cluster level first prize and participated in a taluk level. In order to facilitate the students with the captive spirit, the school organizes various Olympiads. Olympiads are exams that are conducted at the national and international levels to compete with other students on a similar education level. These exams provide an absolute assessment of students' knowledge and motivate them towards academic improvement. The participating students are judged based on their scientific reasoning and logical ability. In this academic year, the school has organized 4 Olympiad exams. International General Knowledge Olympiad, Nafisat Risna of class 3 won gold medal of excellence. International English Olympiad, gold medal was won by Shuha Halima, Hissa Khadija, Nafisa Asa, and Nafisa Asa of class 3 selected for next level examination. International Mathematics Olympiad, gold medal of excellence won by Aisha Rifa, Shuha Halima, Ishal Fatima, Muhammad Rahil, Shakir Ahmad, Muhammad Fasil, Abdul Adil, Muhammad Ibn Muaz. And Shuha Halima and Sakir Ahmad were selected for a second level. National Science Olympiad, gold medal excellence is won by Muhammad Ishan of class 3. Sports achievements. Unique importance is given to sports and games. Sports and games honors are allotted to each class in a week. Our sports teams had an outstanding year, achieving remarkable success in various competitions. The dedication and sportsmanship displayed by our students were commendable. We take pride in announcing specific achievements and awards that our school secured in various events. Muhammad Shahan from class 7, who has made our head high by being selected for the district level high jump competition. Shaz Abdullah from class 6 secured the 3rd prize in a cluster level and was selected to the taluk level. Muhammad Manaf from class 7 conquered the first international level Independence Cup Karate Championship, clinched the top spot in the Mangalore Trophy, first in National Karate Championship, and dominated the Western Institution of Martial Art State Level Karate Championship, securing first place in each time. Muhammad Raif from class 5 stood tall at the State Level Karate Championship 2024 in Mangalore, earning the first position. Additionally, he showcased his STEM at the first National Karate Championship 2023 in Mangalore and the Independence Day Karate. BK Muhammad Faras of class 7 participated in the National Level Karate Championship in Mangalore and won the first prize in Kata and Kumte categories. Hadi Hassan from class 3 participated in the State Level Karate Championship and secured the 3rd prize. Counseling is a private and confidential partnership between a counselor and a child, aiming to support mental health, foster self-awareness, and address specific concerns. Awareness classes were taken on personal hygiene, good and bad touch by Sana Kirash. Parent-teacher meetings have been regularly conducted to inform on students' progress and to review the activities of the school and seek the parents' participation and feedback about the school activities. Still, now we have organized 4 parent-teacher meetings in the academic year. We stretch our limits beyond the known boundaries to the unknown. This year, all classes were taken to St. Philomena's College campus, Puttur, for an educational trip. Throughout the year, Janapriya Central School had the privilege of hosting esteemed guest speakers and organizing special events. These events added an extra layer of inspiration and knowledge to our academic pursuits.
Now, let me brief you about the celebration of the important days and events of the academic year. Prarambhodsav. This academic year had been begun with the Prarambhodsav, and the inauguration was done by the MLA of Puttur constituency, Mr. Ashok Kumar Ray, in the gracious presence of Mrs. Shakuntala, the ex-MLA, and Dr. Ashok Kumar, Bendwal Taluk Health Officer, and many other dignitaries. Independence Day celebration, investiture ceremony of the school council, Drugs Free Society, a campaign in association with the Kambalabadu Jamaat Committee were organized on August 15th. Parent orientation program was organized at Janapriya Garden. Mani, Mr. Abdul Razak Anandari, a seasoned scholar and a leader, was the keynote speaker to instill parenting tips. Annual sports meet was organized with a pomp and show in the presence of Mr. Abdul Jabbar IP, national level Kabaddi player and a former captain of Kerala Kabaddi team. Environment Day, Yoga Day, Teachers Day, Eid Milad, Krishna Janmashtami, Hindi Divas, Kannada Rajyotsava, Children's Day, Christmas, New Year Day, Republic Day are a few events that were solemnized on the campus. JCS made big strides by hosting the inter-school cluster level throwball competition organized by the Department of School Physical Education, Government of Karnataka in the month of September. Looking ahead, Janapriya Central School is committed to organizing Graduation Day, Charity Visit and JCS Sammilana. With the continued support of our school community, we are confident that the upcoming academic year will bring even greater achievements and milestones. In conclusion, the academic year 2023-24 has been a journey of growth, learning and shared experiences at Janapriya School. We extend our gratitude to each member of the Janapriya School family for their role in making this year a resounding success. As we eagerly anticipate new challenges and opportunities, let us continue working together to nurture and empower the bright minds of tomorrow. Thank you. Sincerely, Libin, Principal of Janapriya School. Thank you, Mr. Xavier, for your unwavering commitment to the progress and well-being of Janapriya Central School. Your leadership has been a beacon of inspiration, and we look forward to continuing this journey of learning and growth under your guidance. Ladies and gentlemen, we are honored to have a distinguished personality with us today as our chief guest. To share more about our esteemed guest, I would like to invite Ms. Rashmi, a facilitator from Janapriya Central School, to provide us with insight into remarkable achievement and contribution of our chief guest. Ma'am, please. Before the introduction of our chief guest, I'd like to call Mr. Shakir Alakemajal and Mr. Rashid Vittal on the stage, please. Ladies and gentlemen, esteemed guest faculty members and our dear students, a very good evening to all. Today, we are honored to have with us Dr. M. Mohan Alwa, the distinguished personality and visionary in the field of education and the guiding force behind Alwa's Education Foundation. Dr. M. Mohan Alwa is a distinguished Indian educationist and Ayurvedic physician. Born on May 31st, 1952 in Mijar, he is the chairman of Alwa's Education Foundation. Driven by the vision of quality education, he is founded the foundation in 1995.
which has been since growing and encompassing various institutions in the field of medicine, engineering, and arts. His contributions extended beyond education to social work, sports, and culture. In healthcare, Dr. Alwa established Alwa's Healthcare Center of 200-bed hospital providing diverse medicine service. Additionally, he created Alwa's Shobhavana, a unique medicinal plantation, and Alwa's Pharmacy, known for classical Ayurvedic medicine. Recognizing for his outstanding contribution, Dr. M. Mohan Alwa has received numerous awards, including Karnataka Nataka Academy Award and the Rajyotsava Prashasti by the government of Karnataka. He holds doctorate from Mangalore University and has served on academic bodies like Senate of Rajiv Gandhi University of Health Sciences. Dr. Alwa's commitment to social impact is evident in his job creation, economic growth, and improving healthcare access in the Mudibidre region. His cultural initiation, such as Alwa's Virasat and Alwa's Nudisiri, showcases and promotes Indian arts and literature. In summary, Dr. M. Mohan Alwa multi-faced contribution encompasses education, healthcare, social welfare, and cultural enrichment, making him admiring figure in our community. Without further ado, let us warmly welcome our chief guest for the day, the chairman of Alwa's Education Foundation, Dr. M. Mohan Alwa. I request the audience to give a huge round of applause. At this moment, I would like to invite our Dr. Bashir VK, chairman of Janapriya Foundation, and all the dignitaries of the dais to present a token of love or gratitude to Dr. M. Mohan Alwa as a gesture of our appreciation for his outstanding contributions to education. ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ ರತ್ನಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮ ಬಾರಿಸಿದ ಕವಿಗಳೇ ನಿಮಗಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದೇಶವ ಕಾಯುವ ಯೋಧರಿಗೆ ನಮ್ಮೆದೆಯಾಳದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅನ್ನವ ನೀಡುತ್ತ ಸಲಹಿರುವ ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಕಣ್ಣನು ನೀಡುವ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನಮ್ಮಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದೇಶವಾಳಿದ ನಾಯಕರೇ ನಿಮಗಿದ ಗೌರವ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಾದದ ಸುಧೆಯನ್ನು ಹರಿಸಿರುವ ನಾಯ Everyone. Now, without further delay, let us hear from the man himself. Ladies and gentlemen, I present to you the architect of educational excellence, the chairman of Alwa's Education Foundation, Dr. M. Mohan Alwa. Sir, please. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ
ಎಸ್.ಎಂ. ರಶೀದ್ ಹಾಜಿಯವರಿಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಶೀರ್ ಅವರಿಗೆ, ಎಂ.ಎಸ್. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರವರಿಗೆ, ವಿ.ಕೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಹಾಜಿಯವರಿಗೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಫಾತಿಮಾ ನಸ್ರೀನ್ ಬಶೀರ್ ಅವರಿಗೆ, ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು, ಸೇರಿದ ಸಹೃದಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಶಕ್ತಿ, ಅವರ ಚಿಂತನೆ, ಅವರ ಇಡೀ ಒಂದು ಇಡೀ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮಾಡಿದಂಥ ಇಡೀ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು, ಬದ್ರಿಯಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಗೌರವ ನನಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗ, ನನ್ನ ಸೊಸೆ, ಅವರು ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭಾಳಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಸಹಪಾಠಿ, ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಪ್ರೀತಿ. ಈ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಬಂತು. ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಬದ್ರಿಯಾ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ನನಗೂ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವಿದೆ. ನಾವು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡು ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಧೋರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು. ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಊರು, ನಮ್ಮ ನಾಡು, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಬಡತನವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಒಂದು ಅಳಿಲ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದೇಶ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಅಮೇರಿಕದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಇತಿಹಾಸ ಒಂದು 500 ವರ್ಷ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ, ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆ ಬಂದು ಒಂದು 5,000 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 3,000ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದಂಥ ಜಾತಿಗಳಿದೆ, 3,000ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದಂಥ ಭಾಷೆಗಳಿದೆ, ನೂರಾರು ಮತಗಳು ಇದ್ದ ಈ ದೇಶ. ಇಂಥ ಸುಂದರವಾದಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. 142 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುವಶಕ್ತಿ, 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಓದುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸುಮಾರು 39 ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, CBSEಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ICSEಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ 39 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನ್ನು 18 ವರ್ಷದಿಂದ 25 ವರ್ಷದ ಸಮಯ, ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ UG PG ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ 1025 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಆಳ್ವಾಸ್ನಂಥ ಅಥವಾ LOSSನಂಥ, ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ಯೂಸ್ನಂಥ ಇವತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಇವತ್ತು 45,000 ಕಾಲೇಜುಗಳಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 9,68 ಲಕ್ಷ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಂತೂ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ PGವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 49 ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವುದೇ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ? ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಿದಂಥ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದರೆ 3.5 ಕೋಟಿ. ನಮಗಿಂತ 4 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುವಂಥ ಅಮೇರಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 6-8 ಕೋಟಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇವತ್ತು 142 ಕೋಟಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಯುವಶಕ್ತಿ ಎಂಬುದೇ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು 49 ಕೋಟಿ ಯುವಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಸಂಪತ್ತಾಗಬೇಕು, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸಂಪತ್ತಾಗಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಂಪತ್ತಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಯುವಶಕ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸುಂದರವಾದಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರ ಕಂದಕವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳು, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಇರುವ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಇರುವಂಥ, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇರುವಂಥ ಕಡುಬಡವರು ಸಮೇತ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರು UG, PG, PhD ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೂ, ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಂಥ ಅನಕ್ಷತರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಅಂತರ ಕಂದಕ ಮುಂದುವರೆದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಮೇರಿಕದಂಥ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಂಥ, ಜರ್ಮನ್ನಂಥ, ಜಪಾನ್ನಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತರ ಕಂದಕ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷವಾದರೂ ಕೂಡ, ಇಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾಧು ಸಂತರು, ಗುರುಗಳು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಅಂತರ ಕಂದಕವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ತೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಿದಂಥ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಗೌರವ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜನರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜನರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಮಾಜದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಂತಹ ಬದ್ರದ ಕುಟುಂಬದಂಥ ನಮ್ಮಂಥ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಳಿಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಡೀತದೆ. ಇವತ್ತು ಬದ್ರಿಯ ಕುಟುಂಬವು, ನಾನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅಳಿಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದೇ ಇದಕ್ಕಾಗಿ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಧೋರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆಯುವ, ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನೇ ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹೇಳಿ. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 46,000 ಶಾಲೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ, CBSE, ICSE ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 15,000 ಶಾಲೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ CBSEಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಹತ್ತಿರ 1,000 ಶಾಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ICSE ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ 100ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದಂಥ ICSE ಶಾಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇದೆ. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ 6,000 ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, 6,000 ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 3,750ರಷ್ಟು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಇವತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು CBSEನಲ್ಲಿರುವಂಥ 1,000 ಕಾಲೇಜು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದು 95%. ಒಂದು ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಇಂಥದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದದ್ದು 95% ಇವತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್. ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, 60% ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಇವತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಅದೆಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದರು, ಅವರವರ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೆರೆಯುವಂತಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಅನನ್ಯವಾದದ್ದು. ನಾನೊಬ್ಬ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 21 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೆನೆಟ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮೆಂಬರ್. ನಾನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ವೈದ್ಯರು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಇದು ಗಮನ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ 1,200ರಷ್ಟು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 100 ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು, ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 98% ಇವತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರುವುದು ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಇರುವಂಥ ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಆಟೋನಮಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ತೆಗಿರಿ, KS ಹೆಗ್ಡೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತೆಗಿರಿ, KMCಯನ್ನು ತೆಗಿರಿ, ಇಂಥ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಾಡಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೆಲವರು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮನೋಧರ್ಮದವರು ಇದಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಆಗಿ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಇದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಯಾರು, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು, ಇದನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ತಕ್ಕಡಲ್ಲಿ ನಾವು ತೂಗುವುದಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಇದೇ ಇರುವಂಥ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ನಾನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 40-50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಫೀಸ್ ಸಿಕ್ಕದೆ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನಪ್ರಿಯದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀವೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಜನಪ್ರಿಯದವರು 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ತೆಗುವಂಥ ಫೀಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು? ಒಂದು 20,000ರಿಂದ 30,000ದ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೀಸನ್ನು ತೆಗೆದು ಈ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದೊಂದು ಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಆನೆಯನ್ನು ಸಾಕಿದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಅದು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡುವ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ತೆಗೀರಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ಏನು. ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಕೆಲಸ. ಇನ್ನು ಹೆಲ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ, ನೀವು ಪುತ್ತೂರಿನವರು ಸರ್ಕಾರಿಯ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ 28 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳಿ? ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ನವರು ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಂಥ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾದಂಥ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದಿರಬೇಕಾದರೆ ಜಗತ್ತಿನವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಖಾಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು ಮಾತ್ರ, ಧನಿಕರು ಮಾತ್ರ ಪರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದರು. ಎಂತೆಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮನೋಧರ್ಮದ ವೈದ್ಯರಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಸೇವಾ ಮನೋಧರ್ಮದ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಒಂದು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ತೂಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ. ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಕಾಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರು ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಕಲಿಯುವ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು. ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಸವಕಲು ನಾಣ್ಯವಾಗ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನಾಣ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರವೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರವೂ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ, ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ, ಇದರ ಜೊತೆ ಪದವಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಬೆಳೀಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೊಮ್ಮೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಇಡೀ ಒಂದು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ಇವತ್ತು ಒಂದು 45,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 95% ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. 625ರಲ್ಲಿ 625, 600ರಲ್ಲಿ 600, 100ರಲ್ಲಿ 100 ಈ ಮಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೀತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಂಬುದು
ಕೇವಲ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಪೂರಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕಲಿಬೇಕಾದರೆ ಇವತ್ತು PUCಯಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 100, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 100, ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ 100, 300ರಲ್ಲಿ 300 ಮಾರ್ಕು NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬದಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 50% ಇಟ್ಕೊಂಡು 180 ನಿಮಿಷ 180 ಕ್ವಶ್ಚನ್, ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು 720 ಮಾರ್ಕನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು 5,000 ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಒಂದು IIT ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ, 22 ಲಕ್ಷ ಜನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10,000 ಸೀಟ್ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ IIT ಸೀಟ್ ಇರುವುದು. NITKಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 60,000 ಸೀಟ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇಡೀ ಒಂದು ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪಾಲಕರು, ಮಕ್ಕಳು, ನಾವು ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೊರತು ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ತಪ್ಪಿದರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾಳೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಬಹುಮಹಡಿಯ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಪಂಚಾಂಗ ಗಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಬಹುದೋ, ಇವತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೀಬೇಕಾದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಗಟ್ಟಿಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗಳು ಭಾಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಾಯಿಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವನಾಗಿ ಒಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿರುವುದು ಕೇವಲ 5-6 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಬಸ್ಸಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಿಗೊಂದು ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು, ಸುಂದರವಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 18 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಇದು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ನೀವು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂಥ 1, 2, 3 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ 1-2 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳಿ? ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಇಷ್ಟೇ, ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿರಬೇಡಿ. ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಏನು ಪಠ್ಯದ ಬೋಧನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಡೀ ಒಂದು ಕಲಿಯುವಂಥ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೆಸನ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇದೆ, ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕು. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದುಕೊಂಡು ಆ ಮಕ್ಕಳು ದಿನನಿತ್ಯ ಪಾಠವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಚಲನವಲನಗಳು ಏನಿದೆ, ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಹೇಗಿದೆ, ಅವರ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಬೇಕಾದ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ನೀವು ತಿದ್ದಬೇಕಾದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೊತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಈಗ ಇಡೀ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅವಾಂತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿ PUCವರೆಗೆ ಯಾವ ಮೊಬೈಲು ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಇಂಥ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಆದಮೇಲೆ 18 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಏನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರಲಿ. ಆದರೆ PUCವರೆಗೆ ನೀವು ಭಾಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಂಥ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟುವವರು ನಾವು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೆಪದಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಇದನ್ನು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಠ್ಯದ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಲಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಠ್ಯೇತರವಾದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ ಧರ್ಮ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಮತ ಧರ್ಮ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಮತಧರ್ಮಗಳು ಅದು ಇಟ್ಟೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯರು, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡುವವರು. ಯಾವುದೇ ಮತಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡುವವರು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಆ ಮತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ, ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ದೊಡ್ಡತನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಜಾತಿ, ಒಂದು ಮತ, ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಸೀಮಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ರಕ್ತ ಕ್ರಾಂತಿಯೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಸಾಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಮತ, ಧರ್ಮ, ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಂಥ ಗೌರವ ಇರಲಿ. ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಹೋದರರಂತೆ ನಾವು ಬಾಳಬೇಕು. ಎಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಸಂಶಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಸಂಶಯ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಜಾಗೃತ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ, ನಾನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬಹಳ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 22,000 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 20,000 ಮಕ್ಕಳು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿರುವವರು. ಇಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ನೀವು ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 1,500 ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಮತ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಟ್ಟು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರದ್ದು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈಗ ಇವತ್ತಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹೇಳಿ, ನಾನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ, ನಮಗೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯಗಾರರು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಗೌರವ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಇದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನೋಡಿ. ಅದರ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಜುಮ್ಮಾ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಜುಮ್ಮಾ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಮಕ್ಕಳು ಶುಕ್ರವಾರ ನಮಾಜನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಜುಮ್ಮದ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕುರಾನನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಸರಿ, ಕುರಾನನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ PUC ಮೇಲೆಲ್ಲ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಕುರಾನನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕುರಾನನ್ನು ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ 4 ಜನ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮದೇ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕುರಾನನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಬಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ನಾವು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅರಬಿಕ್ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದವರು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಮಕ್ಕಳು ಅರಬಿಕ್ ಕಲೀರಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇದೆಲ್ಲ 2ನೇ ಭಾಷೆ ಉಂಟಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅರಬಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾಡ್ದು ಮಾರ್ಚ್ 20ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಉಪವಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುತನವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ 6ರಿಂದ 8 ಸಾವಿರ ಜನರು ನೀವು ಬರ್ತೀರಿ, ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶ ನನ್ನನ್ನೇ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಮತದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಯ ಮತ, ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಮ್ಮದು ಕೆಲಸ. ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ, ಒಂದು ಬೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ತೆಗೆದ ಹಾಗೆ ಭಾಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಮನೋಧರ್ಮ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ. ನಾವು ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಮನೋಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಅಗಾಧವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದವರು, ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಬದುಕುವವರು. ಮುಂದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಬಿಡುವಾಗಲೂ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಪಣೆ ಆಗೋದು. ಅಂಥ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಅಪಾರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸಮಾಜದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಕು. ಜಾತಿ, ಮತ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಮಾಜ. ಒಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಕೋಟಿಯೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಮಾಜ. ಎಲ್ಲ ಮತಗಳು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳು ಸೇರಿಯೇ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಎಂಬುದಿರುವುದು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಪಠ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ
ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಕ್ರೀಡೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಆ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬರಬೇಕು. ಎಂದೂ ಅವರು ಧೃತಿಗೆಡಬಾರದು. ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಹೋರಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ 72 ವರ್ಷ, ಅಂಥ ಮನೋಧರ್ಮ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಮೊನ್ನೆ ನನಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಸರ್ಜರಿ, ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ 9 ಗಂಟೆ ಆಗಿ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದವ. ಆದರೆ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಧರ್ಮ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂಬುದು ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂಬುದು ಬೇಕು. ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಗು ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ, ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ, ಕಲಾವಿದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ, ಪರಿಸರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ, ಸಾಮರಸ್ಯವಾದಂಥ ಬದುಕನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ದೇಶದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಿಲ್ಲ, ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಿಲ್ಲ, ಕಲಾವಿದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಿಲ್ಲ, ಪರಿಸರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಿಲ್ಲ, ಸಾಮರಸ್ಯವಾದಂಥ ಬದುಕನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋ ಮಕ್ಕಳು, ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು, ನಾವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ದೇಶದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬಾರ್ದು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕರೆದು ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ, ನನ್ನ ಸೊಸೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬದ್ರಿಯಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಸಹಕಾರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕಾದಾಗ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈ ಮುಗಿದು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Ladies and gentlemen, let us carry the wisdom shared by Dr. M. Mohan Alwa with us as we navigate the journey ahead. On behalf of JCS, I extend our sincere thanks to Dr. Alwa for gracing us with his presence and sharing his invaluable insights. Please join me in expressing our gratitude once again with a round of applause for Dr. M. Mohan Alwa. Ladies and gentlemen, the awaited moment is here. The Academic Excellence Award presentation for the year 2022-23 academic year. Join me in welcoming Ms. Rashmi to the stage as she unveils the champions, marking a proud celebration for their outstanding achievements. Ladies and gentlemen, it is with great pleasure and a sense of accomplishment that we gather here today to acknowledge and reward academic excellence. In the pursuit of knowledge and intellectual growth, certain students have not only stood but have excelled constantly throughout the academic year 2022 and 23. I am delighted to announce the Academic Excellence Awards for the students from class 1 to 6. These awards are the tribute to the dedication, hard work and exemplary performance of those individuals who have secured the highest marks in all exams through the academic years. I am pleased to invite today's chief guest, Dr. M. Mohan Alwa, Chairman of Alwa's Education Foundation, to present Academic Excellence Awards to the deserving students. So without further ado, let us applaud and congratulate the following students for their outstanding academic achievements. So may I call upon stage Miss Fatima Rifkat of Class 1 Daffodil. Master Mohammad Zidan Raza, Class 1 Orchid. Fatima Mehrish Ashraf, Class 1 Bluebell.
Master Dishan S, Class 2, Pine. Miss Suha Halima, Class 2, Palm. Master Zakir Ahmad, Class 3, Aqua. Master K. Abdul Rahman Twaha, Class 3, Ignis. Miss Aishat Shazna, Class 4, Jupiter. Miss Ziva Sehrish Fatima, Class 5, Explorer. I request all the parents to give a huge round of applause for their outstanding performance in the academics. Miss Hiba Mariam, Class 6, Milky Way. Thank you, sir. Thank you, everyone. Dear students, your commitment to academic excellence is truly commendable, and your accomplishment serves an inspiration to your peer and entire school community. So, ladies and gentlemen, let us extend a warmest congratulations for these remarkable students. So, let us further continue. It's my honor and pleasure that we welcome the distinguished personality in the field of education and two inspirations to us all. Please join me to extend a heartfelt and a warm welcome to our esteemed guest of honor, Shri M. Rashid Haji, the chairman of SMR Group, Mangalore. Allow me to take this opportunity to brief introduction of this eminent figure. It is with great honor and admiration that we extend our heartfelt felicitation to Mr. Abdul Rashid Haji, a distinguished personality whose unwavering commitment to social work and religious service has left an incredible mark on our community. Mr. Rashid Haji stands as a senior businessman and the pioneer of SMR groups and builders and developers. His remarkable success extends to his key role as a managing partner and contributing significantly to the economic growth and prosperity of the region. In the realm of education, Mr. Rashid Haji assumed the role of chairman at Adarsh English Medium School, where he emphasizes importance of quality education and shaping the minds of youth.
Furthermore, his dedication to uplifting the unprivileged is truly commendable, evidencing through his leadership as a chairman of Melkar Women's PU College and Degree College, an institution devotes providing opportunities for economically disadvantaged children. Mr. Abdul Rashid Haji multi-faced contribution to society with his unwavering dedication to social cause make him true beacon of inspiration for us all. As we gather to recognize his honor, his exemplary service during our annual day felicitation, we take this opportunity to diverse our felicitation for his legacy of service and resonate and inspire positive changes for years to come. May I request our dignitaries to felicitate our today's distinguished personality, Dr. Abdul Rashid Haji. At this moment, I would like to invite our chairman and the dignitaries of the dais to present token of appreciation to Shri S.M. Rashid Haji for his remarkable contributions. I request the audience to give a huge round of applause for the distinguished personality, Mr. Abdul Rashid Haji. ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿಯ ಬೆಳಗಿಸಿದ ನಿಮಗಿದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಚಪ್ಪಾಳೆ. Thank you all for the felicitation. Now, without further delay, let us hear from our distinguished guest. Ladies and gentlemen, please join me to welcome Mr. S.M. Rashid Haji as he shares his thoughts and insights with us. Sir, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Very good evening to all. ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನವರ ಆ್ಯನ್ಯಲ್ ಡೇದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಶೀರ್ರವರೇ, ಅವರ ಅಣ್ಣ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಅವರೇ, MS ಮೊಹಮ್ಮದ್ರವರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಮಿಸಸ್ ಫಾತಿಮಾ ನಸ್ರೀನ್ ಬಶೀರ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುವ ವಿಟ್ಲ ರಶೀದ್ರವರೇ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನವರೇ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ. ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿಯಾದದೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಳ್ವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಇದೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇಂಥ ಒಂದು ಅವರ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಇದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಟು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಕ್ಕಳಿರೋರು. ಆದರೆ ಇಂಥ ಮಾತಾಡುವ ಒಂದು ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿನವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇವರೊಂದು ತುಂಬ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ನೀಟ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕಾಲೇಜ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬದ್ರಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟು 97 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಬಂದರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇದರ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದದಿಲ್ಲಿ ಆಳ್ವರವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಅವರ ವಿರಾಸತ್, ಅದು ನೋಡುವಾಗಲೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಂಜಾನಲ್ಲಿ ಇಫ್ತಿಗಾರ್ ಕೂಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೈದಾನಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಲ್ಲದ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರ, ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರಾದ ಖಾದರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕಂಡು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನಮಗಿದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಬಶೀರ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗೆ ಬಶೀರರ ವಿಷಯ ಕೇಳಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯವೇ, ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವರೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈ ವಿಶಾಲವಾದೊಂದು 4 ಎಕರೆ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಿಂದ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 600+ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇಳಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು 4-5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದಲ್ಲದೆ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕು. ಅದು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎದುರು ನೋಡುವಾಗ ಓಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಣ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡುವಾಗ ಹೊಸತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ LKG ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಬೋವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ ಟು 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್, ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಎಕರೆ ಜಾಗೆ ಉಂಟು ಹೇಳಿದರು. 4 ಎಕರೆ ಒಂದು ಕುಶಾಲಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗೆ, ಇದು ಸಹ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಉಂಟು, ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಟು, ಮತ್ತು ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್, ಟೀಚರ್ಸ್ ಅದು ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೇಳಿದರು ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 30 ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬರೀ ಒಂದು 600 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 30 ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇದು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಟ್ಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ದುವಾ ಮಾಡುವ. ಇಂಥದ್ದೇ ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಆಳ್ವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಲೇಜಿನ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಟು, ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಟು, ಹೇಳಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಅದರ ಹಾಗೆ ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಳ್ವರ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು, 22,000ದಲ್ಲಿ 1,500 ಮಕ್ಕಳು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ, ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಸೈನ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಹಿಂದೂ ಆಗಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಲಿ, ಬರೇ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸಹ ಕರೆದು ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದು. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಮೆಲ್ಕಾರಲ್ಲಿನ SMR ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಟಂದಿಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ 600+ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ 8. ಆದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 10% ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನವರೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಹ PU and ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಾಣುವಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೈಸೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅವರ ಟಾಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಖುಷಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ರನ್ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಆಳ್ವಾರ್ಸರಾರು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದು. ಮತ್ತೇನು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯಿತು 8 ಗಂಟೆ. ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಈಗ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಏನೋ ಆಗಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬದ್ರಿಯಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಇವರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇವರೊಂದು ಬ್ರದರ್ ಅಜೀಜ್ ಒಂದೊಬ್ಬರು ತಿರಿಯೋದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮಗಫ್ರತ್ತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದುವಾ ಮಾಡುವ. ಅವರೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜನ. ಇವರೊಂದು ಬ್ರದರ್ ಅಜೀಜ್ ಅಂದೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ. ಅವರ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ. ಈಗ ಈ ಬಶೀರ್ ಸಹ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದ ರಿಲೇಷನ್, ಬಶೀರ್ದ ಮಿಸಸ್ ಸಹ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಉಂಟು. ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮೊಂದು ರಿಲೇಟಿವ್. ಏನಾದರೂ ನಾವು ಬಶೀರ್ಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ, ಯಶಸ್ಸಾಗಲಿ. ಇವರ ಹತ್ರ ಈಗ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅವಸ ಒಟ್ಟಿಗೆ MD ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತು ನುಮಾನ್ ಅಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನುಮಾನ್. ಅವಸ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡವ, ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಲ್ಲ. ಈಗ ಆಳ್ವಾರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ನೀಟಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ತೆಗೆದು ಈಗ MD ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಪುನೊಂದೊಂದು ಖುಷಿಯ ವಿಷಯ, ನಮ್ಮ ಬಶೀರ್ರ 3 ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಅವನಿಗೆ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್, ಟಾಪರ್ ಅವ, ನೀಟಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಆಳ್ವಾಸರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ 100 out of 100 ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದು ಸಹ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ PUCಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀಟಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ನೀಟಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು.
ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ನೀಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇವರು ಈಗ ಆಕಾಶ್ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು ನನ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಅವರು ಒಂದು ತುಂಬ ಲಕ್ಷ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಫೀಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಈ ನೀಟನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ರೆ ನೀವು ಈ ಸರ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಆ ನೀಟನ್ನು ಹೋಗಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಟಾಪರ್ಸಿಗೆ MBBS ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನೀಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತದ್ದು ಹೋಯ್ತು ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳು. ನನ್ನ ಬ್ರದರಿನ ಮಗಳು ಅವಳು ಔಟ್ 100% ಪಾಸ್ ಆದಳು. ಅವಳು ಆಫೀಲ್ ಕಲ್ತಳು, 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಫೀಲ್ ಆದರೂ CBS ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲ್ತು ಹಣ್ಣು. ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ನೀಟಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದವಳು ಹೋಯ್ತು, ಒಳ್ಳೆಯ ಇದಿತ್ತು, ಅವಳಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಸಹ ಅವಳಿಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿ ಅವಳೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ನೀಟ್ ಹೋಗಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು, ನೀಟಿಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. ನೀಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ. ಈಗ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀಟು ಹೋಗಿಸ್ಬೇಕಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಆಳ್ವರ್ಸರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದೇಳಿ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಏನೂ ಆಗಲಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನನ್ನ ಈ ಮಾತಿಗೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಬಶೀರ್ ಎಂದು ಗ್ರೂಪ್ನವರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, Mr. S.M. Rashid Haji, for your insightful words. Your vision for education resonates deeply with all of us. Your presence today has added immense value to our event. On behalf of JCS, I express our heartfelt gratitude for your time, wisdom, and the inspiration you have shared. Your address has ignited a spark in our hearts, and we are grateful for the guidance you provided to the educational community. Let's once again show our appreciation for Shri S.M. Rashid Haji. Ladies and gentlemen, it's time for the Vidwat Trophy presentation, recognizing academic excellence among the houses. Join me in welcoming Ms. Rashmi, our facilitator, to announce the names. Ladies and gentlemen, we are acknowledging the diverse talent and achievements within our school. It is a moment of pride to present the prestigious Vidwat Trophy for the outstanding academic performance. This trophy symbolizes not only intellectual ability but also persistence, pursuit of knowledge and excellence. I'm delighted to announce that this year Vidwat Trophy goes to the best house in the academic performance, that is none other than Anurag House, and distinguished by its vibrant red color. May I call upon stage the house captain, Master Muhammad Rafi, Vice Captain Asya Azmi, house members, the house mistress, to receive the Vidwat Trophy. I am pleased to invite today's distinguished guest, Shri Rashid Haji, and the other dignitaries of the dais to present Vidwat Trophy for the most deserving Anurag House. I request all the audience to give a big round of applause. Applause and recognize the exemplary students and educators from Anurag House as they step forward to receive the well-deserving Vidwat Trophy.
Well done, House. Thank you, sir. Congratulations to the students. Let us move further. We stand on the cliff of honoring brilliance, creativity and sheer dedication in the realm of culture and arts. Tonight, we shine a spotlight on some remarkable individuals who have not only participated but have excelled in various cultural platforms, bringing pride not just to themselves but to the entire school. In the spirit of celebration, let me take a journey through the incredible achievements of cultural gems. Miss Ziva Sehrish Fatima of Class 6 Milky Way, a poetic genius who transited from cluster level to taluk level and to district level in English poem recitation, captivating the hearts at every step. Miss Chuki Devi, Class 6 Milky Way. In the academic year, she has been honored with numerous awards and felicitations. Among them, some important one I am going to mention here. The Karnataka Sahitya Parishad granted the Sangamaratna National Award. The Janaspandana Patrika observed the Hunnasuru Pratibha Ratna Award. The Jagriti Trust in Bangalore recognized her contribution to the centennial celebration of Kuempu Smaraka Bhavana in Kuppalli. The Karnataka Janasainya acknowledged her achievement. Tumakuru honored her in Kannada Habba. In Mangalore, she received Junior Tiger Award. By Kampadi Friends Hustle 2023 dance competition, she secured second prize as runner-up. Finally, in Tumakuru Fashion Show, she was crowned as the Princess of Tumakuru. She also selected to the second round in Karnataka's Best Dancer reality show. So, without further ado, let us call upon stage Miss Ziva Sehrish Fatima and Miss Chuki Devi. May I request our President, ma'am, Mrs. Fatima Nasreen Bashir, to hand over special recognition for the exemplary performances in the field of culture. Let us applause, resonate, we celebrate the cultural exemplary awards for their performances. Congratulations to each and everyone. May the journey continue to inspire all. I request the audience to give a huge round of applause. Ladies and gentlemen, esteemed guests and dear audience, we are honored to have a distinguished personality among us, a true leader and a source of inspiration. Please join me in extending a warm welcome to Sri M.S. Mohammed, former Vice President of DKZP. Sri M.S. Mohammed has been an integral part of our community, contributing significantly to the progress and development of DKZP. Without further ado, let's welcome Sri M.S. Mohammed to the stage with a resounding round of applause. ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದರ ನಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾರವರೇ, ಮತ್ತೋರ್ವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾದಂಥ ಎಸ್.ಎಂ. ರಶೀದಾಜಿಯವರೇ, ಈ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ
ಚೇರ್ಮನ್, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಶೀರ್ ಅವರೇ, ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ವಿಟ್ಲ ಮುಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದಂಥ ವಿ.ಕೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಹಾಜಿ ಅವರೇ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಫಾತಿಮಾ ನಜರಿನ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಫಾತಿಮಾ ನಜರಿನ್ ಬಶೀರ್ ಅವರೇ, ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ನೌಶೀನ್ ರವರೇ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾನ್ಸ್ಪಾಲರ್ ಆದಂಥ ಲಿಬಿನ್ ಕ್ಷೇವಿಯರ್ ಅವರೇ, ಅಡ್ಮಿನ್ ಆದಂಥ ಸಫಾನ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶವಾದಂಥ ಈ ಕಂಬಳವಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರಿನ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ. ಇವತ್ತು ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದ್ರಿಯ ಕುಟುಂಬ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಹಾಜಿ ಅವರ ತಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಶೀರ್ ಅವರ ತಂದೆ ಅಂದುಂಜ್ ಹಾಜಿ ಅವರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ, ಗೌರವಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನಂತೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬದ್ರಿಯಾ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರ ಸಹೋದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಶೀರ್ ಅವರು, ಬಹುಶಃ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಲೇಜು ಹೋಗುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಗುಣ ನಡತೆಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಹತ್ತಿರ ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು. ಅವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಬಹುಶಃ ಅವರೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ದೇವರು ವೈದ್ಯರಾಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಹೊಂದಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಥಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಅದು ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅವರ ಹೋರಾಟ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ರೀತಿಯ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇವಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಶೀರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಊಹಿಸಿದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಇದು ವಿಟ್ಲದ ಆಸುಪಾಸಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಶೀರ್ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಇವತ್ತು ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಶೀರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗುವುದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗುವುದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಕೂಡ ಬೆಳಿಬೇಕೆಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಸತ್ಯವಾದಂಥ ಮಾತು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾದರೆ
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳೆಂಬುದನ್ನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಒಂದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅತ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಒಂದು ಸುದೃಢವಾದಂಥ, ಸಶಕ್ತವಾದಂಥ, ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂಥ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಶೀರ್ ಅವರು, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸಹಾಯ, ಸಹಕಾರ, ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಬಹುಶಃ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನರ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಶೀರ್ ಅವರು ನೇರಲಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಡೇಟ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಲ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಯಾವ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಲು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಶೀರ್ ಅವರು ಅವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಇವತ್ತು ಹಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಂತ ನೀವು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಆ ಜನಪ್ರಿಯ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹೆಸರಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವಾದಂಥ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವುದು ಕಂಬಳಪೆಟ್ಟಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನದ ವಿಚಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಬಶೀರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ, ವೈದ್ಯರಾಗಿ, ಮಂಗಳೂರಿನಂಥ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಭದ್ರಾಕಾದರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟೆಲ್ಲಂದು ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 25-30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಸೀದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಹುಶಃ ಯಾವಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆಂಬ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿದೆ. ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಶೀರ್ ಅವರಿಗೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ದೇವರು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮೋಹನ್ ಆಳ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದನ್ನು ನೆನಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳೆ ಮನವಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಡುವುದು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಹಣ ಇಡುವುದೆಂಬ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ನೀವು ಅದು ಬೇಡ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಎಕರೆಗಟ್ಟಲೆ ಜಮೀನಷ್ಟು ಮಾಡಿಡುವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಏನಂತೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಮಾಜದ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ, ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮೂಡುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತು ಕೇವಲ SSLC PUC ಒಂದು ಪದವಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಬೇಕು, IPS ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರುವ ತನಕ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕಲಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮಾತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನನಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವಿವತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ
ಇಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದಂಥ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಲಿಬೇಕಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ತರಬೇತನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಬಹುಶಃ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ರೀತಿಯ ವಿಷಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಾರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಬಂಧುಗಳು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೋದು ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು, ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಯುವಕರನ್ನು ಈ ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲವಾದಂಥ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂಥ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ರೀತಿಯ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳರವರು ನನಗೆ ಅವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿರಾಸತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆನಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೋಹನ್ ಆಳವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕಡಕರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ತಾಲೂಕಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಮೋಹನ್ ಆಳವರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು. ನಾನು ಅವರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇವತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಕೊಂಡಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಶೀರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಶೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ನನ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ರೀತಿಯ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇರುತ್ತೇನೆ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅವಕಾಶ ತಾವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಬಹುಶಃ ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಾವು ರಾಜಕೀಯವಾದಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅದೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪೋಷಕರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಶೀರ್ ಅವರಿಗೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು MS ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರವರಿಗೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಜನಪ್ರಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಯಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅವರಿಗೊಂದು ಮೊಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೋರಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿಯ ಬೆಳಗಿಸಿದ ನಿಮಗಿದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಚಪ್ಪಾಳೆ. Let's express our gratitude with a warm round of applause for Sri MS Mohammed. We are truly fortunate to have had the opportunity to listen to such an esteemed personality. Your leadership has inspired us and your commitment to the community is commendable. Thank you, sir.
Ladies and gentlemen, for the Crede Trophy presentation and the special recognition for exemplary performers in sports, I am delighted to invite Miss Rashmi, our dedicated teacher, to the stage. Let's warmly welcome her as she reads out the names of our outstanding sports achievers. Ladies and gentlemen, as we celebrate this momentous occasion, it brings me a great joy to announce and honor the exceptional achievements in the field of sports. Today, we present the desirable Crede Trophy to the house that has exhibited unparalleled dedication, teamwork, and sporting powers. I am thrilled to declare that the recipient of Crede Trophy for the best house in sports this year is none other than Chetana House, distinguished by its vibrant yellow color. May I call upon stage the house captain Master Mohammad Rais, vice captain Zulfa Mariam, and the house members, house mistress, and to receive the Crede Trophy. I please invite our chairman Dr. Abdul Bashir VK to present the Crede Trophy for deserving Chetana House. I would like to request Mr. Shakir and Mr. Rashid Whittle to join us on the stage. Congratulations to Chetana House for clinching the Crede Trophy for the best house in the sports. May the victory serve as inspiration for continued excellence and teamwork in this academic year. Let us give a huge round of applause for the athletes and their contributions. Chetana House as they come forward to receive their trophy. Thank you, sir. Thank you, students, and congratulations to Chetana House. Next, we have special ceremony where we are gathered here to celebrate excellence in the sports. As we are privileged to recognize 3 exemplary individuals who have shown exceptional abilities in their respective fields. I request our distinguished guest, Mr. Khader Haji sir, to award the students for the special recognition for Sports Exemplary Award. So may I call upon stage Master Muhammad Manaf of Class 7 Alpha, Master Muhammad Raif of Class 5 Explorer, and Master Muhammad Shahan of Class 7 Alpha. Master Muhammad Manaf of Class 7 Alpha, who has left an incredible mark in the world of karate. Master Muhammad Raif of Class 5 Explorer has demonstrated supreme skills and accuracy in karate. I'd like to specially mention about Master Muhammad Shahan, who has made us proud by being selected for the district level high jump competition. These remarkable individuals have not only displayed their talent but also embodied value discipline. So give a round of applause for them. In this special occasion, on behalf of Janapriya Foundation, we would like to recognize a group of young minds in Vittal. 14 years ago, a team of they made a cricket team to play, and now it has turned out to be the most prominent the social service organization. Work towards the improvement of health and educational field, and they had been conducting so many camps and even managing an ambulance in Vittal area. Recently, in association with Janapriya Hospital, Hassan and Mangalore, they have conducted an medical campaign. It was a very grand success. I'd like to welcome and I'd like to call upon President of D Group Vittal and all the members of D Group to take this respect and recognition from the Janapriya Foundation. All the groups of D Group Vittal.
and they are well named as D for Do, and they are doing the same what they say in the name, D for Do. D Group Vitla in front of you. Thank you, the President of D Group Vittal and all the members, and thank you all the guests. Ladies and gentlemen, honored guests, esteemed faculty, and the vibrant Janapriya Central School community. It is with immense pleasure that we welcome a visionary leader and architect of change and the chairman of Janapriya Foundation, Dr. Abdul Bashir VK, to the stage. Dr. Abdul Bashir VK is not just a leader, he is a driving force behind the educational excellence we strive for at Janapriya Central School. His unwavering commitment to the fostering holistic learning environment has been instrumental in shaping the very fabric of our institution. As we invite Dr. Abdul Bashir VK to share his insights and wisdom with us, let us join hands in extending a warm welcome to the dais. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರಕಾತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪುಟಾಣಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಪತ್ರಕರ್ತರೇ, ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರನ್ನು ನಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿ ಈ ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸುಂದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹಿ ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾರಣಗರ್ತಂತಹ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು, ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಈ ಊರಿನ ನಮ್ಮ ಹಾಸನದ ಜನತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಂತಹ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ MS ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ರಶೀದ್ ಆಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆಯನ್ನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೆಸರಾಗುವಂಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ, ಬರೀ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವಂಥವ್ರು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಒಂದು ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಜಾತಿಯವರ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರ ಅನ್ನ ಕೂಡ ದೇವರ ದಯದಿಂದ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರಿಗೂ ನಾವು ಸರ್ವ ಸಮಾನರು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ. ಅದೇ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಹೇಳಿದರು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಕೂಡ ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು.
ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಬಿರುಕು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆಯವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆ ಖಂಡಿತ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೋಹನಾಳು ಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ಇವನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟ್ರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದರ ಕಷ್ಟ, ಆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವಂಥ ಕಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋದವರಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೊರತು ಮಾತಾಡುವವನಿಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಡೇ ನೈಟ್ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ನಾವು ಒಂದು ವೈದ್ಯನಾಗಿ 2 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ, ನಾನು ಎದ್ದು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ನನ್ನ ಪೇಷಂಟು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೈದ್ಯರು ಏನೋ ದೇವರು ಅಂತಾರೆ, ನಮಗೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳೇ ದೇವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ದೇವ್ರದ್ದು ನಾವು ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ರೋಗಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಮತ ಧರ್ಮ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಒಂದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮೋಹನಾಳು ಸರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ, ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಮುಖತಃ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತು, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ದೃಢಾರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಈ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು, ಜನಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ರಶೀದ್ ಹಾಜಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, SMR ಗ್ರೂಪ್ನ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅವರು ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಬಡವರು ಬಗ್ಗರು ವಿವಾಹ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆನೇ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ MS ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಾಗಂತಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ MS ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೇಜಿನ ಮುಂಭಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ನಮ್ಮ ರಶೀದ್ ವಿಟ್ಲರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಶಾಕೀರ್ ಅಳಕೆಮಜಾಲ್ಗರು ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಡಿ ಫಾರ್ ಡೂ ಗ್ರೂಪ್ನಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಲಂದರ್ ಪ್ರತಿಪಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದವರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರಂತಹ ನಮ್ಮ ಲತೀಫ್ ರವರಿರ್ಬೋದು, ಕಿರಣ್ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಲಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 2 ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅದು ನನಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಇರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಏನಿದೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಊರು, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನತೆ, ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಇಲ್ಲದ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ದೇವ್ರ ದಯದಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ನಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಊರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನತೆಯವರಿಗೆ ಏನೇನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೇ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ
ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು, ಬರೀ ವಿದ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬರೀ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಂಕ ಗಳಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ದೇವರ ದಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಈ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು, ಇವಾಗಲೂ ಇದೆ, ಮುಂದೆಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇದೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾವು ಕಟ್ಟಡ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಕಟ್ಟಡ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ 3-4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 10-12ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯನೇ ಇದೆ, ಏನು ಕುಂದುಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರೀ 15-20 ಟೀಚರು, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿರೋದು 150 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಬಂದಿದೆ. ನಾಳೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 150 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೀಚರ್ಸ್ನವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೇವರ ದಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಲಿಗೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯ, ಒಳ್ಳೆಯ ಹಸ್ತ, ತಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ, ಈ 3 ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವನು ಬೆಳೀಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಎರಡು ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ, ಅದು ಎರಡು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇವಾಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಭಾಯ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಡಬೇಡಿ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕಾರು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಯಾವ ಜಮೀನು ಬೇಡ, ನೀವು ಕೊಡುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಬೆಳೀತಾರೆ. ಅವರು ಬೆಳೆದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಂತಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಏನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು, ನಾನು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 10 ವರ್ಷ ದೇವರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನತೆ, ಹಾಸನದ ಜನತೆ ಬಶೀರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬಶೀರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನನಗೆ ಏನು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದವರು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುವವರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನನಗೋಸ್ಕರ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಅಂಥ ಜನ ಕೂಡ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಸನದ ಜನತೆ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವವರು, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾಕರ್ತರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, sir, for inspirational words. Ladies and gentlemen, as we dive into the realm of creativity, culture, and arts, now I'm standing here to announce the Nabha Trophy for the best house who performed excellence in the co-curricular activities. I'm thrilled to announce the house name. Before that, may I request our advisor, Dr. Ravi Kumar LP, to honor the Nabha Trophy winners. So may I call upon stage the winning house, that is House Anurag, distinguished by its red color. May I call upon stage the house captain, Master Muhammad Rafi, Vice Captain Asia Azmi, the house members, house mistress, and to receive the Nabha Trophy. May I request all the parents to give a round of applause.
the NABARD trophy. Now, may I call upon stage our advisor, Dr. Ravikumar LP, to guide us with his knowledge. So please. Good evening to all. On and off the dais, my esteemed parents, dear colleagues, and my darling children. And first, I would like to apologize all because we have taken more than 2.5 hours for the formal program. I'm here to conclude, dear parents, with the vote of thanks. Before probably deliver my vote of thanks, would like to congratulate all. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಮಕ್ಕಳು 5th 6th ಮತ್ತು 7th ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಹೌ ದ ಎಡ್ಯುಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಎಟ್ ಜನಪ್ರಿಯ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಂಸಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಕಿಂಡರ್ಗಾರ್ಟನ್ ಇಂದ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬಂದು MC ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ನುಡಿ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ನುಡಿ ನಮನ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಶಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಮಿಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದಿವ್ಯ ಸುಪುತ್ರರ ಜನನ. ಕಾಲನ ಯಾನ ಕನಸುಗಾರನ ಕನಸಿನ ನವ ಅನಾವರಣ. ಇವರೇ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಬದುಕಿನ ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯದ ಸಾಧಕರು. ಉಸಿರನ್ನ ಹೆಸರಾಗಿಸಿದ ಸಾಧಕ, ಭರವಸೆ ಹೊಸ್ತಿಲ ದಾರಿ ದೀಪಕ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಆನಂದಮಯ ಆರೋಗ್ಯಪುರ, ತನುಮನ ತಣಿಸುವ ನುಡಿಸ್ವರ. ಮನ ತಣಿಸುವ ಶೋಭಾವನ, ದೇಹಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ. ಕಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಗಳ ಸ್ಥಾಪಕ, ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಸರಣದ ಅಭಿಯಾನ, ಬಡ ಜನತೆಯ ಆಶಾಕಿರಣ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆ, ನೃತ್ಯ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಭಿವಂದಿತರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತೇರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಭಾಜನದ ಪುರಸ್ಕೃತರು, ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿತರು. ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಯುವ ಆಶಾಕಿರಣ ಆಕರ, ಕಾಯಕ ಬಸವಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಕನ್ನಡದ ತೇರು ಎಳೆದ ಕನ್ನಡಿಗ, ಮಿಜಾರ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ. ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಯಕ. ಅನುಸರಿಸಿ ಪಾಲಿಸುವ ಸಾಧಕ, ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾರವರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಶ್ರೀಯುತ ರಶೀದ್ ಹಾಜಿ ಅವರು, ಇವರು ಕೂಡ ವೆರಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿ, ಇವರ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ರಶೀದ್ ಹಾಜಿ ಅಂತವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಬಂಧುಗಳು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ MS ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರವರು, ಶ್ರೀಯುತ VK ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಹಾಜಿರವರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಫಾತಿಮಾ ನಸ್ರಿನ್ ಬಶೀರ್ ರವರು, ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ನೌಶಿನ್ ಬದ್ರಿಯಾ, ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೌಮಾನ್, ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಾಶ್. ಇವರೆಲ್ಲರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಡಿಫರೆನ್ಸನ್ನ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಸೊ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಫೋನನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೋಡಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತನಕ ಇದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಡಿಯರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್. Ladies and gentlemen, parents, teachers and our adorable little stars, a very warm welcome to NABA's Annual Day celebration. That's right. Tonight is a special night filled with laughter, joy and heartwarming performances. Our theme for this year is Rishte, celebrating beautiful relationships that make our school a second home. Absolutely. And speaking of relationships, we have a wonderful performances lined up by the talented students. Indeed, it's always heartening to see the enthusiasm and creativities our little ones bring to the stage. Now, let's talk a bit about the theme Rishte. What does it mean to you? Well, Rishte is not just a word. It's a feeling of togetherness, a bond that goes beyond the blood. It's the warmth of friendship, the guidance of the teachers and the support of parents. Absolutely. And what better ways to express these feelings than through dance? Our students have put in a lot of effort and practiced hard to present a performance that truly captures the essence of these relationships. That's right. The theme Rishte beautifully portrays how these little ones perceive the world around them, the relationships they form and the connections that shape our lives. And now, without further ado, let's witness the magic as we present to you the Rishte Welcome Dance by incredible talented class 2. Get ready for a journey filled with love, laughter and a whole of cuteness. Thank you.
Help. Head over here tonight, I'll call you what you like. We'll make it such a night to remember all our lives. I'll really blow your mind. Oh boy, make your mind up, we're running out of time. Welcome, everybody come, welcome, welcome. To the party come, welcome, welcome. Everybody come, welcome, welcome. To the party come, welcome, welcome. Message, eh? Y'all ready? Let's go. Yeah, we can make it better, yeah. When we come together, yeah. All you got is me, and yeah, all I got is you. स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. 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 What an elegant welcoming performance by my friends. Let's give a round of applause to all my friends. Hi Mom, I am here on a stage. Can you see me? My mom will be very happy today.
Hey, not only your mom, but all the mothers of our friends. Do you know why? I will tell you why, because all of us are going to make our mother feel proud through our performance. Yes, because they are giving all their time to us, helping us in our day-to-day lives. Why can't we give a big thanks to our mothers? I do not think just thanks is enough. I feel we have to give them a good treat for their eyes. Wow, good idea. So, shall we call our little tiny tots from Junior KG to perform a dance and give a good presentation to our mothers? Let's welcome Junior KG children with the performance showing a mother and child's relationship. देखी जब से दुनिया तेरी ममता ही पाई माँ, दरिया से बड़ा तेरा दिल है मेरी माँ। ये जीवन सुना तुझ बिन तेरे कदमों में जन्नत माँ, रब से मिली सबसे बड़ी देन तू है माँ। देखी जब से दुनिया तेरी ममता ही पाई माँ, दरिया से बड़ा तेरा दिल है मेरी माँ। ये जीवन सुना तुझ बिन तेरे कदमों में जन्नत माँ, रब से मिली सबसे बड़ी देन तू है माँ। बचपन की यादें तेरी कहीं वो प्यारी बातें, अपने हर गम को भुला के मेरी खुशी की सबसे आगे। ना बुरी बात आने दी पास, मेरी राहों में हर पल थी साथ माँ। देखी जब से दुनिया तेरी ममता ही पाई माँ, दरिया से बड़ा तेरा दिल है मेरी माँ। ये जीवन सुना तुझ बिन तेरे कदमों में जन्नत माँ, रब से मिली सबसे बड़ी देन तू है माँ। भगवान से कोई ना मिला है, इसलिए माँ तू बनी है। मैंने माना अब तक कहा है, पाया जो भी तेरी दुआ है। सब बातों की एक ही बात, हर जन्म में रहूं तेरे साथ। जब से दुनिया तेरी ममता ही पाई माँ, दरिया से बड़ा तेरा दिल है मेरी माँ। ये जीवन सुना तुझ बिन तेरे कदमों में जन्नत माँ, रब से मिली सबसे बड़ी देन तू है माँ। देखी जब से दुनिया तेरी ममता ही पाई माँ, दरिया से बड़ा तेरा दिल है मेरी माँ। ये जीवन सुना तुझ बिन तेरे कदमों में जन्नत माँ, रब से मिली सबसे बड़ी देन तू है माँ।
Bible. Oh my God, our friends are brilliant. We are so proud of you. Okay, thank you so much for such heart-touching performance. Applause. Hey, what's that over there? Wow, those are Mickey Mouse and Minnie Mouse. I love watching Mickey Mouse. I like Mickey Mouse, but I love Minnie Mouse. Do you know, my bag, pouch, even my t-shirt have Minnie Mouse picture. Oh, you and your Minnie Mouse, you are crazy about it. Yes, I am crazy about it. But do you know, in the list of crazy friends, there are so many other as well. Is it? Wow! Who are they? I want to meet them. Wait a minute, because they are getting ready with their performance. Okay, then let's go and watch their performance. Please give a huge round of applause for senior KG children with their crazy performance in the cartoon world. You say take me home, I said no, Perignon. You said no, 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 I said no, 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 no. No, 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 no. Hasta la mina loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Hasta la mina loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Champagne, celebrate together. I wanna see rain on me forever. Rivers of champagne, celebrate together. Hasta la mina loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Hasta la mina loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Toca, toca, toca.
celebration, my friends. What a wonderful performance. Yes, indeed. Do you know karate? Yes, I know because for the past 2 years I have been learning karate in my school. Can you give a little information to our audience? Yes, of course. Karate is Japanese martial art. It uses no weapons but instead relies on 3 basic movements: hand and feet, thrust, kicks and sticks. Yes, karate is characterized by the use of hips and stances to generate striking power and by the distinctive use of breathing to focus power by the practice of prearranged forms. Now may I call upon stage the students to showcase various karate stunts to mesmerize us. Let's give them a huge round of applause. Junior leg, push, down sit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Junior leg, push, move forward, punch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Junior leg, push, move forward after block, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Junior leg, push, then left side, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Junior leg, push, front kick, 1, 2, 3, 4, 5. Change your leg, 1, 2, 3, 4, 5. Junior leg, push, round kick, 1, 2, 3, 4, 5. Change your leg, 1, 2, 3, 4, 5. Junior leg, push, kata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Junior leg, push. Techniques, number 1, catch, attack, chase. Get up. Junior leg, push. Number 2, catch, attack, chase. Get up. Junior leg, push. Number 3, catch, attack, chase. Junior leg, push. Number 4, catch, attack, chase. Junior leg, push. Number 5, catch, attack, chase. Get up. Junior leg, push. Number 6, catch, attack, down. Junior leg, push. Number 7, punch, attack, chase. Get up. Junior leg, push. Number 8, catch, attack, down. Junior leg, push, position.
Kiss. 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 Join her leg. Push.
Here is an important announcement for the parents. Class 1, Class 2, welcome dance students are ready at the exit gate, the left side of the stage. I request parents to collect the students who participated in welcome dance. Class 2, welcome dance students are ready at the left side of the stage near the exit gate. I request the parents to collect the students. What a wonderful performance by the students. Let's fire them a huge round of applause. We are thrilled to have you here tonight as you are going to explore the enchanting world of the flower and honeybee relationship. What do you mean by the enchanting world of flower and honeybee relationship? Great question. Imagine a world where flowers and honeybees share a beautiful dance, a harmonious relationship in nature. The blossoms depend on bees for pollination, and in return the bees collect nectar to make honey. It's a delicate and fascinating connection that our little stars will be portraying to their dance tonight. That sounds absolutely captivating. I can't wait to see how children will bring this magical world to life on stage. You're in for a treat. Our senior kindergarten performers have been working tirelessly to transport you into the whimsical realm. The stage is set with a vibrant garden, buzzing bees, dancing flowers. It's a celebration of nature's wonders. Wonderful. I am sure it will be a delightful performance. Are we ready to welcome everyone? Absolutely, ladies and gentlemen, parents, teachers, and our talented young performers. A warm welcome to this magical evening. Get ready to witness the mesmerizing world of the flower and the honeybee relationship. Sit back, relax, and enjoy the show. அதை கேட்கத்தான் ஆசை புல்விரியும் ஓசை அதை கேட்கத்தான் ஆசை அதை கேட்கத்தான் ஆசை புல்விரியோ ஓசை அதை கேட்கத்தான் ஆசை பூக்கும் ஓசை அதை கேட்கத்தான் ஆசை புல்விரியோ ஓசை அதை கேட்கத்தான் ஆசை பட்சிகளின் குக்கு பூச்சிகளின் ரிங் 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 சங்கீதம் சொல்லித் தருமே தங்க பெண்ணே காலோடு சலங்கை பூட்டி கரையெல்லாம் வீணை மீட்டி நதி பாடும் பாடல் கேளாய் பட்டு பெண்ணே பூமி ஒரு வீணை இதை காற்றின் கைகள் மீட்டது கேட்கும் மொழி எல்லாம் அடசரி கம பதனி சரி जो
Isn't that absolutely delightful? A big round of applause for our talented dancers. Indeed, the dedication and enthusiasm they have brought to the stage have truly captured essence in a child's boundless imagination. Hi, Miss Gupta. How are you? I'm fine. How about you? I'm glad and enjoying my days. Hey, have I ever told you about this incredible bond my child has with their grandparents? No, not really. What is special about it? It's just heartwarming to see. They share this unique connection. You know, my parents have become their second set of parents. Must be a lot of fun for your little one. Absolutely. I want to see and release the moment, but unfortunately I can't. Don't feel bad. Let's watch performance of Class 1 students with the theme of child and grandparents relationship. You are going to relish the moment. Who is it? Let's go. हमारी सारी गलतियों को माफ कर देते हैं, बहुत गुस्से में होके भी हमें प्यार देते हैं, उनके होठों पर हमेशा दुआएं होती है। ऐसे करने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं। भगवान हर कहीं नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने नाना और नानी को बनाया। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। ಅಜ್ಜಾಲದ್ಮಲ ಅಜ್ಜಿ ಮಾವಿಂದಲ ಹಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ, ಹಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ, ಕುಕ್ಕು ಕುಕ್ಕುಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ, ಹಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ, ಕುಕ್ಕು ಕುಕ್ಕುಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ. ಅಜ್ಜ ಆಲದ ಮರ ಅಜ್ಜಿ ಮಾವಿನ ಮರ ಹಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ, ಹಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ, ಕುಕ್ಕು ಕುಕ್ಕುಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿಗೆ ಸಮವಿಲ್ಲ. चंदा चमके चम चमची खेचो कन्ना चोर, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी खोर। चंदा चमके चम चमची खेचो कन्ना चोर, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी खोर। कितना मुश्किल है ये गाना, ज़रा गा के दिखाना। चंदा चीनी चमके चाटे चौक कन्ना चीनी चोर, चंदा चमके चम चमची खेचो कन्ना चोर, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी खोर।
Here is an announcement for the parents. The child's animated Rulam. Senior KG dance students are waiting at the exit gate, the left side of the stage. I request the parents to collect their awards. The dance name is the child's animated Rulam. Senior KG students dance performance, and the students are waiting for you, and I request you to collect the awards. Ladies and gentlemen, children and parents, a warm welcome to our annual day celebration. We have a spectacular treat lined for you tonight, a mesmerizing dance performance by our talented student centered around in the enchanting theme of children's fantasy world. That's right. Children often have the most vivid imagination, and tonight dance that bring those fantastical words life on this stage. Our young performers have put in a lot of effort and creativity to convey the joy and pure imagination that define a child's fantasy. Let us welcome our young dancers of Junior KG as they transport us to the magical realm filled with dreams and wonders. Without further ado, let us welcome our Junior KG Tiny Tones. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You want to go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. I'm a blonde single girl in the fantasy world. Dress me up, make it tight, I'm your darling. You're my doll, rock and roll. Feel the glamour and pink. Kiss me here, touch me there, hanky panky.
Here is an important announcement for the parents. Maternal and offspring bond. Junior KG dance. Students are ready at the exit gate. I request the parents to collect their awards. Maternal and offspring bond. Junior KG dance. Students are waiting at the exit gate. Parents are requested to collect their awards. ನಮಸ್ಕಾರ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾವು ಇಂದು ಸೌಂದರ್ಯಮಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಹಿರಿಮೆಯ ಇತಿಹಾಸ, ಹರಿತ ಹಳ್ಳಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇವು ಯಾವುವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಣಯ, ಬಿಜಾಪುರದ ಸೌಂದರ್ಯ, ಹೇಮಾವತಿಯ ತೇಜ, ಕೊಡಗರ ಭಾವನೆಗಳ ವೇಗದ ಚಲನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅದೆಷ್ಟು ರುಚಿಕರ ವರ್ಣನೆಗಳು. ತುಳುನಾಡ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸುದಿ, ಮಲೆನಾಡಿಗರ ಭೂಷಣ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ, ಉಡುಪಿಯ ಸಾರಿಗೆಗಳ ಸುಂದರ ಕತೆ, ಹಾಸನದ ರಮಣೀಯತೆ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಹೇಮಾವತಿ ದೇವಿ, ಕರಾವಳಿ ರಸಭರಿತ ವ್ಯವಹಾರ, ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಕುರುಬರ ಧೈರ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳು. ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧತೆ ಬಗ್ಗೆ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 3ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳು. ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿ ನಾಡು, ನಾನಾ ಪಲುಕಿನ ಹಾಡು, ಹಲವಿದ್ದರೂ ಒಲವೊಂದೇ ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಒಲವಿನ ಕರುನಾಡು. ಹುಟ್ಟಿದೊಡನೆ ಹೂವಗಾಸೆ, ವೀರಗಾಸೆ, ರುದ್ರಗಾಸೆ ಮೆರೆದ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರನಿಗೆ ಖಡೆ 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 ಖಡೆ. ಗೊಡಚಿಪುರದೀಶ ಕಲಿ ವೀರಭದ್ರನಿಗೆ ಖಡೆ 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 ಖಡೆ. ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಸೋದರ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರನಿಗೆ ಖಡೆ 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 ಖಡೆ. ಶಿವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹರಕೋಪ ತಾಳಿ ಜಡೆ ಬಿಚ್ಚಿ ನಿಂತ ನ್ಯಾಕು, ಉಗ್ರತೆಯ ತಾಳಿ ವ್ಯಗ್ರತೆಯ ತೋರಿ ಭದ್ರನನ್ನು ಕರೆದ ನ್ಯಾಕು. ತಾಂಡವದ ನೃತ್ಯ ತಾನಾಡಿ ಕೂಗಿ ಹಣೆಗಣ್ಣ ತೆರೆದ ನ್ಯಾಕು. ಸ್ವಾಮಿ ವೀರಭದ್ರನು ಉದಿಸಿ ಬಂದನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವೀರಭದ್ರನು ಉದಿಸಿ ಬಂದನೆ. ಖಡೆ ಖಡೆ ವೀರಭದ್ರ ಖಡೆ 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 ವೀರಭದ್ರ ಖಡೆ ಖಡೆ.
ಮುಂಗೊಂಡಾದ ಮಾದೇಶ್ವರಗೆ ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಮಾಯಾಕಾರ ಮಾದೇಶ್ವರಗೆ ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಮುಂಗೊಂಡಾದ ಮಾದೇಶ್ವರಗೆ ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಮಾಯಾಕಾರ ಮಾದೇಶ್ವರಗೆ ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಬೆಟ್ಟದ ಮಾದೇವ ಬರುವಾಗ ಹುಟ್ಟುಗಲ್ಲು ಗುಡುಗುಟ್ಟಿದವೋ ಹುಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಮಾದೇವ ಬರುವ ಮಾಯಾ ನೋಡಯ್ಯ ಮುಂಗೊಂಡಾದ ಮಾದೇಶ್ವರಗೆ ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಮಾಯಾಕಾರ ಮಾದೇಶ್ವರಗೆ ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಘಲ್ಲು ಘಲ್ಲೆನು ತಾವ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಏನ್ ಚಂದಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲೆನು ತಾವ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಏನ್ ಚಂದಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲೆನು ತಾವ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಜಾನಪದ ಪದ ಕೇಳನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತೋ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತೋ ಬಾನಿಗೇರಿತೋ ರಂಗು ಹಳ್ಳಿ ಹೈದರ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಯಾರಿಗೇನಿದೆ ಹಂಗು ಘಲ್ಲು ಘಲ್ಲೆನು ತಾವ್ ದೋಸ್ತಿ ಘಲ್ಲು ಘಲ್ಲೆನು ತಾವ್ ಮಸ್ತಿ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೋಸ್ತಿ ಘಲ್ಲು ಘಲ್ಲೆನು ತಾವ್ ಏನ್ ಚಂದಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲೆನು ತಾವ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಏನ್ ಚಂದಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲೆನು ತಾವ್ ಗೆಜ್ಜೆ
ಬಾಳು ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ 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 Here is an important announcement for the parents. Kinship between child and grandparents. The dance students are get ready. Class dance students are ready. Parents are requested to collect your votes. The imaginary realm of the child, junior KG, dance students are ready. Parents are requested to collect your votes. I don't need no Smith and Wesson, nah. Girl, who you testing? Fuck is
shot all your breath right now. Feel like a man, treat me like a grown man. Ladies and gentlemen, parents and esteemed teachers, I hope you're all ready for an heartwarming treat. Our talented Class 1 students are about to take the stage to a showcase, a beautiful dance that celebrates the incredible relationship between animals and human beings. Before we unveil this enchanting performance, let's dive into a little conversation. Yes, about the inspiration behind this dance. Imagine a world where animal and humans share a special connection, a world filled with love, understanding and harmony. Yes, our dance today is the tribute to the bonds we share with our animal friends, whether they are the pets at home or the majestic creature in the wild. That sounds truly magical. Can you give us a sneak peek into what we can expect from this performance? Of course, we'll be portraying different animals through our dance, from the playful antics of pets like dogs and cats, of the graceful movements of wild animals like elephants and birds. And of course, there's a special segment dedicated to the importance of protecting and preserving the habitats of our animal friends. What a engaging and concept. It is evident that a lot of creativity and effort has gone into preparing for this dance. Absolutely. We had so much fun learning about animals and expressing their characteristics through our dance moves. And we hope that our performance brings a smile to your face to appreciate everyone, to care for our animal friends. Well, it will be a performance to remember. Without further ado, let's welcome our Class 1 students to the stage as they transport us into a heartwarming world of relationship between animals and human beings through their delightful dance. The land where civilization forgot. Welcome to the jungle. बच्चों की मोर गिलहरी हिरन सुनहरी उछल रहा है जंगल जंगल बात चली है पता चला है जंगल जंगल बात चली है पता चला है अरे चड्डी पहन के फूल खिला है फूल खिला है अरे चड्डी पहन के फूल खिला है फूल खिला है घोड़े जैसी चाल हाथी जैसी तुम ओ सावन
zumba hey, agumba hey, zumba hey, agumba hey, zumba hey, agumba hey, hi go hey, zumba hey, agumba hey, zumba hey, agumba hey, zumba hey, agumba hey, hi go hey. చలి చంపుతున్న చమక్కులో చెలి చెంతకొచ్చింది చెలి చంతకొచ్చే తలుక్కులో గిలిగిని తగిచ్చింది వయసాగనిది వేగినది సరసములోన చలిదాగనిది రేగినది సరసకురానా కల తీరదులే తెలవారదులే ఇది చక్కని చిక్కని చక్కిలి గిలి చలి చంపుతున్న చమక్కులో చెలి చెంతకొచ్చింది చెలి చెంతకొచ్చే తలుక్కులో గిలిగింత గిచ్చింది चेहरे पर हंसी प्यार भरे इजहार, जब मैं गिरा तब है आपका है साथ। पापा है मेरे सुपर हीरो की बात, गोदी में लिपट कर खुद से सुलाते हैं। पापा के बिन जीवन सूना सा लगता है, शिक्षक दोस्त और हमारा मंच, पिता है हमारे सबसे अच्छे सच्चे कंपेनियन। धन्यवाद। Those are such a meaningful words. The poem beautifully captures the essence of the unique bond between a father and a child. It is incredible how a few lines can convey the depth of emotions in this special relationship. We all feel the warmth and support from our father. With that support, they show us the fragrant beauty of life. My dear fan, I really like the about fathers. My father is my superhero. I love my father very much. Today, our friends are here with the performance to pay a heartfelt tribute to all the fathers present. My dear audience, give a huge round of applause to our senior KG children.
ಇಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಾರಿಲ್ಲದೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪನ ಕಂಡರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಲವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನೋವು. ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಾರಿಲ್ಲದೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪನ ಕಂಡರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಲವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನೋವು. ಏನೇ ಮಾಡು ಬೈಯೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಡಾಳೆ, ಚಿಕ್ಕೋನಿದ್ದಾಗ ತಿದ್ದಿಸ್ತಿದ್ರು ABCD. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಕಲಿಬೇಕು ಇವರ ನೋಡಿ, ಕ್ರಮ ಮಾಡಿರೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೀಸು ನನ್ನ ಡಾಡೆ. ಅಪ್ಪ ನೀನೇ ಹೀನಾನು, ಅಪ್ಪ ನೀನೇ ಶೋಮ್ಯಾನು, ನಂಗೆ ನೀನೇ ಎಲ್ಲಾನು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವೆ ಕೇಳಿ. Here is an announcement for the parents. The Blossom and Honeybee Connection. Senior KG dance students are waiting for their parents. ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ದ ಬ್ಲಾಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹನಿಬಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದ ಬ್ಲಾಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹನಿಬಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್. Parents are requested to collect your votes from the exit gate. Alright, dear audience, today we are going to brainstorm some creative ways to save our planet. Let's hear my friends' ideas. How about teaching elephants to use vacuum cleaners? That way we will save water. Interesting. But how exactly does that save water? Well, if elephants start cleaning themselves with vacuums, we would not need to give them bath, right? Water crisis solved. I have got one. We can attach rockets to all the cars so they can fly instead driving. No more traffic jams and we will reduce air pollution. This sounds like a sci-fi solution, but won't it be a little chaotic with flying cars? Well, we will also teach them seagulls of traffic control rules. Problem solved. I have got a plan. We can train monkeys to sort garbage. They are already great at climbing trees. So why not trash bins? Interesting concept. But won't that be a bit messy? Monkeys flinging garbage everywhere. No worries. We will also train them to wear tiny superhero caps. They will be looking like a garbage cleanup squad. Well, these are certainly unique ideas. But how about some more practical ones?
Okay, hear me out. We create a team of super squirrels to plant trees by burying acorns. Imagine them in a little superhero costumes. I like superhero theme, but don't forget, we need real solution too. On a serious note, let's encourage everyone to use reusable shopping bags. That's a simple way to cut down plastic waste. Excellent suggestion. Ladies and gentlemen, parents, teachers, and our wonderful audience. Get ready for an entertaining and enlightening skit on the importance of saving our planet. Our young actors will take us through a delightful and informative skit that explores the challenges our planet faces and the creative solutions our heroes have come up with. So without further ado, let's dive into Mission Earth Saviors! Nature's beauty, so much fun, a gift from God to everyone. Love it or hate it, it's a part of life. Nature, our world, amid joy and strife. From the first rays of sun to the moonlight of the moon, from the open fields, from the gardens, to the forest and the mountains, from the melodious music of the river and the waves of the sea, the chirping of a bird sitting on a tree. Nature is incredible. Human experience the beauty of nature but fails to realize the importance of all the blessings he receives, and thus he harms this beauty for his good. The way we treat the nature will treat us the same. We should be prepared for all these consequences of unseasonal rains, floods, droughts, weather changes, landslides, barren land, and drying up of forests. If this continues, then day by day, this nature will gradually decrease. Here is a reminder to take care of Mother Earth. Love the Mother Earth. My dear children, in this chapter we have learnt about natural resources and the importance of natural resources. Let me ask you a question. What are natural resources? Natural resources are materials from the earth that are used to support life and meet people's needs. These resources exist in their natural state in environment. Good. Next question. How does the natural resource benefit human? Yes, you can answer one by one. Forests provide us with food, timber, fuel, and shelter. Air provides us with oxygen to breathe. Yes. Land is used for cultivation of many crops and growing food products. Sunlight gives us solar energy, which is the important source of energy. Yes. Trees provide us with oxygen. Impressive. My dear children, tomorrow is April 22nd, that is Earth Day. So, in our school, we will be celebrating Earth Day by spreading positive message to people.
So I want you all to wear green color dress symbolizing nature, and we will be planting a sapling in the school garden, and also there will be so many activities for you to do. Wow, that's so amazing! I have never planted a sapling. Ma'am, will you teach us how to plant a sapling? Of course, I will teach you plant your own sapling and name it so that you can water it with love. Thank you, ma'am. Thank you, children. Tia is at home ready to eat dinner with her family. Tia, you look so excited. What's the matter, my child? Oh, Dad, today was so exciting day. My teacher taught me about natural resources and how it helps human. I was amazed by the planet Earth. Also, she told us about Earth Day. Earth Day? When is it celebrated and why? Earth Day is celebrated on April 22nd to honor the earth and to realize the importance of earth and its natural resources. So for this celebration, there will be many activities in my school and my teacher will teach us to plant a sapling. I am so excited to wear green dress and go to school. That sounds nice. We will make sure that you are as green as you can be. I am so eager to plant trees. I have never done this before. This is my first Earth Day celebration. All my friends are thrilled. Yes. Now you eat quickly, then sleep early, Tia, so that you can wake up early and go to school. Wow! Tomorrow I am going to plant a sapling. Then that sapling will grow and grow and grow into a big tree. My tree will give me fruits. Yummy fruits. I can eat fruits every day and I will share it with my friends too. Tia is thinking about Earth Day and sleeping, and she fell asleep and starts to dream. Sammy, I have done all good to you, but how can you forget me? I have provided all your needs, but you have only destroyed me so much that I will disappear soon one day. You need clean water to drink, but you throw all the poisonous substance to river and sea. You need chemical-free fruits and vegetables, but did you stop adding chemicals to the plants and trees? You damage the sun. The ozone layer is depleting due to the release of harmful chemicals. Can't you see the barren land? You cut the trees. You cut and cut and cut, but did not plant a single plant. Because of this kind of selfishness, the land are turning barren. You burn fossil fuel from which harmful chemicals and gases are released into the air. Save me, save me, save me, save me. What about sunrise? What about rain? What about
about all the things that you said we were to gain? What about killing fears? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? What have we done to the world? Look what we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure? What a dream! I dreamt all about Earth Day. I felt it was real, not just vivid, as if I was awake. Yes, we humans are destroying nature. We are harming the natural resources, animals and birds. Humans and nature have a strong relationship. Humans are dependent on nature for everything, and in return, it should be our duty to protect the Mother Earth. I will protect the nature. I will protect Mother Earth. So let's embrace the beauty and green. In the realm of nature, we're always seen. From flowers to weeds, it's all our worth. Nature, the heartbeat of our earth. ತಿರುಗೋ ಭೂಮಿಯದು ಮರುಗೋ ತಾಯದು ದೇವಮಾಯೆ ಎಂದರೆ ಯಾರು? ಅದೇ ನಾನೇ ಪೃಥ್ವಿ. ನಾಕವದು ದೇವಲೋಕವದು ಸ್ವರೂಪವದು ಅವಕಾಶವದು ಎಂದರೆ ನಾನೇ ಆಕಾಶ. ಒಳಿದರೆ ತೀರ್ಥವದು ಪರಮಾರ್ಥವದು, ಮುನಿದರೆ ನಾಶಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಅದು ಪ್ರವಾಹವದು, ನಾನೇ ಜಲ. ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸದು ನಮ್ಮ ಉಸಿರು, ಅದು ಬಾಳ ಹಸಿರು ಅದು ಎಂದರೆ ನಾನೇ ಗಾಳಿ. ಸುಡುವ ಅನಲವದು ಬಡಿವ ಸಿಡಿಲದು, ಬೆಳಗೋ ದೀಪವೆಂದರೆ ನಾನೇ ಅಗ್ನಿ.
ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 4ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. Boom, 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 boom,
Here is an important announcement for the parents. The students from the dance affiliation with folk, class 3, students are ready at the exit gate. Bond between animals and human being, class 1, students are ready at the exit gate. Paternal and offspring bond, senior KG students are ready at the exit gate. Bond between animal and human being, students are ready at the exit gate. മലബാറിൻ്റെ ആധികാരിക കലാപരിപാടിയായ ഒപ്പനപ്പാട്ട് അതിനേതയ മഹത്തരം സ്ഥാനം കേരളീയ കലാരംഗത്ത് അടിയുറച്ച് പതിറ്റാണ്ടുകളായി. Yes, the cultural legacy of Malabar has been beautifully showcased throughout the Oppana dance, and it's fantastic to witness the acknowledgement of their talent on grand stage of Kerala's arts. As we celebrate this momentous win, let's also take a moment to appreciate the rich cultural heritage and its relation with people that can be represented by Oppana dance. It's not just a dance, it's a reflection of tradition, unity and spirit of celebration. ഇപ്പോൾ 3ാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒപ്പന പാട്ടുമായി മികച്ച പ്രകടനം നൽകാൻ വേദിയിലേക്ക് വരുകയാണ്. വലിയ ഒരു കൈയടിയോടെ ഒപ്പന പാട്ട് അതിനേതയ മഹത്തരം സ്ഥാനം. വലിയ ഒരു കൈ അടിയോടെ ഒപ്പന കളിക്കാൻ കുട്ടികളെ ആദരവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. അനുരാഗക്കോള് തിരമാലയായോള് കരയെ കരയാതണയിക്കുന്നൊരാള് കനവിലെ കാടൊന്നിലെ കാരാഗ്രഹ കൂടുന്നിലെ കിനാപ്പനിക്കായി മരുന്നോള് കൊതി കാരമുള്ളായി പിന്നെ കടന്നലായി വിധി വേറെ ഒന്നായി പിന്നെ കടച്ചിലായി ആവേശം കൊള്ളുന്ന മോഹികളെ ആവോളം നൊന്തുള്ള മാനസനെ കൊണ്ടുപോവാനായുള്ളൊരു വാഹനമേ തന്നാകെ അല്ലാത്തൊരാഗ്രഹമേ മേലെ മുട്ടാരം കൊണ്ടാണ് ചെന്നു നോക്കാനായി നിൽക്കാതുണ്ടേ ഉള്ളിനുള്ളിൽ പല വേഷം കീഴെ പോകും പണ്ടെന്നാലും പോകാനാലും മണ്ണിപ്പോകാൻ ആശിക്കണ്ടേ അത്ര വേഗം ാണ്
പാതിച്ചിരി ചന്ദ്രികയെ 14 ചേലൊളിയെ കാക്കനിയെ താരകമേ മതി പോലെ പ്രകാശിതയെ അഴകാലെ വിഭൂഷിതയെ അലിവാലെ അലങ്കൃതയെ അഴകാലെ വിഭൂഷിതയെ അലിവാലെ അലങ്കൃതയെ മധുരക്കിനാവിന്റെ കഥക് തുറക്കുന്ന മതിഭ്രമദായിനി പരിമളഗാത്രേ മധുരക്കിനാവിന്റെ കഥക് തുറക്കുന്ന മതിഭ്രമദായിനി പരിമളഗാത്രേ സ്വർഗത്തിങ്കലെത്തിപ്പെട്ട എത്തീമിനാടേ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಫೋಕ್ 3ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಆನಿಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ತರಗತಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿ.
ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬಾಂಡ್. ಸೀನಿಯರ್ KGಯ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. Affiliation with folk, class 3 dance students are waiting. Bond between animal and human being, class 1 students are waiting. Paternal and offspring bond, senior KG students are waiting. At the exit gate, parents are requested to collect your awards. Thank you, friends, for your fantastic performance. Good evening, everyone. Today we are here to talk a few words about our special relationship as siblings. That's right. It's a special occasion and we thought it would be wonderful to talk about the bond we share as brother and sister. You will know, being around them is such a familiar feeling. It is so comfortable and I cherish the moments we have together. Brother. Brother, I wish you all success and happiness in your life. Thank you, sister. I hope life brings you all the joy and fulfillment you deserve. Absolutely, we share so many inside jokes and laughter. It's amazing how those moments can make everything else fade away. Our unique bond is something I truly value. Indeed, the brother-sister relationship is an irreplaceable one. We're creating new moments and memories in this special gathering. Wow, what a wonderful relationship, is it? The brother-sister relationship is like a knot that tightens over time, unbreakable and enduring. It withstands storms and cherishes the calm, a connection that defines a lifetime. Let's enjoy the beautiful moment by a mesmerizing performance representing the relationship between brother and sister. ये कैसी लड़की है, इससे मैं क्या कहूँ। ये लड़ता है, अकड़ती है, झगड़ता है, बिगड़ती है, दीवाना है, दीवानी है। हाय हाय रे हाय ये लड़की, हाय हाय रे हाय, करती नादानियाँ क्यों पूछो तो हाय। कभी हमसे लड़ती है, कभी ये करती है, करो दूर से छेड़खानी। ये लड़की है दीवानी, है दीवानी, दीवानी दीवानी दीवानी। ये लड़की है दीवानी, है दीवानी, दीवानी दीवानी दीवानी। तू है तो तेरी मेरी राह, उल्टी पुल्टी बातें सीधी लगती है। तू है तो झूठे झूठे वादे, दुश्मन के इरादे सच्चे लगते हैं। हमारे मारे दिल का तू ही है जो रोते रोते तेरे साथ
सितारे है चांद समखड़ा, क्या कहना उसका आफरी। दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा, उसके जैसी न कोई नाज़नी। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन पे, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। ये कैसी लड़की है, इससे मैं My dear parents, two more power-packed performances are waiting for you. In between, I would like to request our advisor, Dr. Ravi Kumar LP, to give a token of gratitude to our costume person, Mr. Sachin from A1 Costumes, Udupi. Yeah, our kids, your kids are looking very great, very bright here because of their costumes and their makeup. They have done it well. From last 3 years, they are providing the services for our school. Thank you for A1 Costumes, Udupi. Thank you, sir. चढ़ गए फांसी पर हंसकर, मौत भी घबराए थे। भारत माता की खातिर उसने बलि चढ़ाई थी। भारत माता की वीर सपुत्र आज़ादी का पैगाम था। जान जाने की फिक्र न थी, वह भगत सिंह बलवान था। Do you know who said this words? Yes, the famous freedom fighter Bhagat Singh. Absolutely correct. He is also referred to as Shahid Bhagat Singh by all Indians. Born on 28 September 1907, he joined the struggle for freedom at a very young age and became a martyr at only 23. Thank you. What a great personality! I am inspired to learn more about him after hearing to his fearless spirit. Definitely, let's watch a performance that brings his remarkable story to life. Let's welcome the students of class 5 to 7 based on the legend of Bhagat Singh. सितंबर 1907 बांगा गांव पंजाब। एक मां की कोख से एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसने हिंदुस्तान के इतिहास में युवा और क्रांति की परिभाषा ही बदल दी।
गोए, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल गोए, ना जाए ओ तेरे ना जाए माल जट्टा पगड़ी संभाल गोए। तोड़ गुलामी की जंजीरें बदल के तू अपनी तकदीरें, पड़ जा ऐसा इनके पल्ले करके इनके पल्ले पल्ले। तोड़ गुलामी की जंजीरें बदल के तू अपनी तकदीरें, पड़ जा ऐसा इनके पल्ले करके इनके पल्ले पल्ले। बल्ले 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 भीड़ में बम फोड़ने की सजा जानता है ना तू? अब भी वक्त है, गुनाह कबूल कर ले, सजा कम हो सकती है। ये गिरी हुई हरकत तुम लोगों ने की है मुझे फंसाने के लिए, क्योंकि तुम लोग डर गए हो और डरना भी चाहिए। अवाम जाग रहा है, इन अंग्रेजों से कह दो कि दुम दबा कर निकल ले, वरना लात मारकर खदेड़े जाएंगे। What did he say? Sir, I am saying the choice is yours, sir. Leave my land or get thrown out. थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदें लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। और मोहे तू रंग दे बसंती यारा, मोहे तू रंग दे बसंती, मोहे 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 रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती, मोहे रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती। नहीं सिन्हा, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जो मैं करना चाहता हूं उसका 1000वां हिस्सा भी नहीं कर पाया हूं। पंडित जी को संदेश भिजवा दो कि जंग अभी जारी है और मैं मैदान छोड़कर नहीं आ सकता। इसका अंजाम जानते हो भगत? फांसी। उम्र की क्या हासिल करोगे? जानते हो मेरी दिली ख्वाहिश क्या है? मैं चाहता हूं कि मैं हंसते हुए फांसी पर चढ़ जाऊं, ताकि मेरी मौत देश के नौजवानों के लिए एक मिसाल बन सके और वो सभी बिना डरे जंग आजादी में कूद पड़े। अगर ऐसा हुआ ना दोस्त, तो उस आजाद भारत का सपना जो हमने देखा है जरूर पूरा होगा, जहां कोई किसी का गुलाम नहीं होगा। हवा, पानी, फसलें, सब पर सबका बराबर का हक होगा। जात पात को लेकर खून खराबा नहीं होगा। हिंदू भाई, मुसलमान भाई मंदिर मस्जिद के नाम पर एक दूसरे का गला नहीं काटेंगे। हर मजहब, हर धर्म, हर जात के लोग एक ही आसमान के नीचे सुरक्षा की सांस लेंगे, और वही होगा सही मायने में आजाद भारत, सुनहरा भारत, हमारा भारत। जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा नंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा।
ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने राजगुरु, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। शाबाश। सुखदेव, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया है। भगत सिंह, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। धन्यवाद आपका। सबके बारे में सोचता है तू? अपने आदर्श, अपना वतन, अपनी लड़ाई, अपनी माँ के बारे में नहीं सोचता? जब भी वतन के बारे में सोचता था तू ही तो नजर आती थी, तुझे ही तो देखता था। तू ही मेरी प्रेरणा, मेरी शक्ति है। इतनी छोटी उम्र में सबको छोड़कर चला जाएगा तू? ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। भगत सिंह, वक्त हो गया है। 2 मिनट जेलर साहब, लेनिन के बारे में पढ़ रहा हूं। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते। ना तो मुझे मौत का खौफ है और ना ही रब का यकीन। छंगा तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। ಹಲೋ ಹಲೋ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಕಲ್ಚರ್ ಒಪ್ಪನ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬ್ರದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಕ್ಲಾಸ್ 2 2ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Dear parents, how's the performance? I think they deserve a big round of applause. Dear parents, one round of big applause for the Bush kids. One more last performance waiting for you. It's a power packed. I'll assure, I promise. Before that, it's time to give. It's time to gratitude for our vendors. First, I'd like to call Mr. Madan, choreographer from Hassan. Mr. Mohan, sorry, Mr. Mohan. I'd like to request our chairman, Dr. Abdul Bashir VK, our advisor, Dr. Ravi Kumar LP, our principal, Mr. Libin Xavier, to come on the stage. Dear parents, he is the person who taught all the dance. He made your kids to dance like this. He was been with us from last 2 to 3 weeks. He was a wonderful person and he deserves this gratitude. Mr. Mohan, the choreographer. Next, it will be Mr. Ravi from RR Music, Hassan. Musics and Sounds. He made this event sound like this. And he is the person who gave the light for us. Mr. Ravi. Thank you, Mr. Ravi. It's the time to give a gratitude to Mr. Hassan Alakemajal, HM Arrangers, for arranging all the stage, everything here. You are sitting, we are all here, and the arrangements which he has given from last 3 days. It was wonderful. Thank you, Mr. Hassan Alakemajal, HM Arrangers. Next, Mr. Suhas Vijay. Mr. Suhas Vijay, please. Mr. Suhas Vijay, he is the person who made this, all the graphics ran over here and made this event very colorful. Mr. Suhas. All the LED works he was working and controlling over there. Thank you, Mr. Suhas. Thank you, Mr. Suhas. And it's time to thank our 2 media people, special recognition. Why? In the sense, they made our NRI parents to watch their kids today. The live telecast, Mr. Ali from Pratidina News and Mr. Nisha Kiran from Sutti Bidugade. They had telecasted the whole program and they made our NRI parents and outsiders, all other our localites to watch our today's program. Mr. Ali from Pratidina News and Mr. Nisha Kiran from Sutti Bidugade. Mr. Nisha Kirana from Sutti Bidugade News.
coming in my mind. The music, dance, and girls and boys dressed in briggers and hoodies, performing street dance and hip-hop steps, which was created in the 1970s and includes a wide range of style like breaking, locking, and popping, which was populated by the dance craze in the United States. It can also be a lifestyle, a way to be active in competitive dance and make a living by dancing professionally. Exactly. What if we give them a tiny bit of hip-hop dance with a desi tatka? I hope you got enough hints. Any guesses? Yes, you're right. For the last piece of entertainment, it's time for our next piece of entertainment. It's time for super rocking, super cool, super uber hip-hop dance performance. Let's welcome the performers with big round of applause and let them know how eagerly we are waiting for this one.
రామనాథంటూనే చిన్నదో చిన్నదో రాములరి గుడికొచ్చే చిన్నదో చిన్నదే రామనాథంటూనే చిన్నదో చిన్నదో రాములరి గుడికొచ్చే చిన్నదో చిన్నదే రామనాథంటూనే కుర్రదో కుర్రదో చిన్నే కుర్రదో కుర్రదే వచ్చి వచ్చి మంటూనే పిల్లదో పిల్లదో పల్లెట్టుకొచ్చిందే పిల్లదో పిల్లదే రామనాథంటూనే చిన్నదో చిన్నదో రాములరి గుడికొచ్చే చిన్నదో చిన్నదే రామనాథంటూనే చిన్నదో చిన్నదో రాములరి గుడికొచ్చే చిన్నదో Ladies and gentlemen, tonight we gather here to celebrate the theme Rishte, which translates to relationship in English. This theme holds significant importance as it reminds us of the bonds we share with our family, friends, and all the wonderful people who have played a role in shaping our lives. It's a most awaited moment of the day, the grand finale of NABA 2024. I would like to invite all the students from class 5, 6 and 7 to participate in grand finale performance. என்ன அடிக்கிறீங்க? காசு வாங்குறீங்கல்ல, வேகமாடியா? மஜாப்பா மஜாப்பா இதா 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 ஏய் ரெடிடா வாடா பார்ட்டி கம்மிங் ஓகே நிறுத்து 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 தூடா for the Desi Boys. 1, 2, 3, go! English ढूंढके दिल की रिदम पे मारे जम जम के देसी boys. सोने मोने बन के छाती डोले तन के नाचे जम जम के देसी boys. English ढूंढके दिल की रिदम पे मारे जम जम के देसी boys. सोने मोने बन के छाती डोले तन के नाचे जम जम के देसी boys.
பார்க்கத்தானே போற இந்த காளியோட ஆட்டத்தை. தோந்தாங்க தர்றாங்க சாங்க உள்ளார வந்தானா பொல்லாத வேங்க. தோந்தாங்க தர்றாங்க சாங்க உள்ளார வந்தானா பொல்லாத வேங்க. தின்றாம வாங்க பல்பாய்டுவீங்க முறப்போட நிப்பானா முட்டாம போங்க. எத்தான் நண்டு வரான் கேட்டையெல்லாம் கண்டு வரான் வெடிய ஒன்று போட்டு தில்லால சீவ சுருட்டி வரான் காலரத்தான் பேட்டி வரான் முடிய சில்பி விட்டா ஏறு உள்ளார. மரணம் மாசு மரணம் தப்பு தரணும் அதுக்கு அவதான் பொறுத்து வரணும். மாசு ಹೊಡಿ 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 ಡೋಲು ಹೊಡಿ ತಕದಿಮ್ಮಿ ಎರಡೆಟ್ಟು ತಮಟೆ ಬಡಿ. ಹೊಡಿ 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 ಡೋಲು ಹೊಡಿ ತಕದಿಮ್ಮಿ ಎರಡೆಟ್ಟು ತಮಟೆ ಬಡಿ. ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಬೀಳಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಗಳು ದಿಕ್ಕಾಪಲಾಗಲಿ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಬೇದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಣ್ಣಲು. ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೀಳ್ಯಾವುದೋ ಚಪ ಮತದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಯಾವುದೋ. ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೀಳ್ಯಾವುದೋ ಚಪ ಮತದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಯಾವುದೋ. ಹೊಡಿ 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 ಡೋಲು ಹೊಡಿ ತಕದಿನಿ ಎರಡೆಟ್ಟು ತಮಟೆ ಬಡಿ. ಹೊಡಿ 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 ಡೋಲು ಹೊಡಿ ತಕದಿನಿ ಎರಡೆಟ್ಟು ತಮಟೆ ಬಡಿ. ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೀಳ್ಯಾವುದೋ ಚಪ ಮತದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಯಾವುದೋ. ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೀಳ್ಯಾವುದೋ ಚಪ ಮತದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಯಾವುದೋ. ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೀಳ್ಯಾವುದೋ ಚಪ ಮತದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಯಾವುದೋ. ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೀಳ್ಯಾವುದೋ. Let us give them a big round of applause. Dear parents, I stand here with a deep sense of gratitude.
Without your cooperation and without your support, it was not possible. So, from the magnanimity of my heart, thank you very much for your patience and your cooperation. So, with this, we sign off NABHA 2023-24. Bye. So children, you all rocked the children. So let's say 3 cheers to Janapriya. Can we say? Are you ready? I'll say hip hip. What you should say? Hooray you should say. Let all join to say 3 cheers to our all rockers. 3 cheers to Team Janapriya. Hip hip! No children, they are better, my parents now. Hip hip! No, my kids are better. Let me hear now. Who will say the last? Hip hip! Thank you so much children. You all rocked and you have brought smile on our faces. And dear parents, ಏನು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಇದ್ದು 11:30 ತನಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಿಯರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. You all can leave now. Your parents are waiting. Thank you all. And also to thank all the facilitators. Teachers indane idagiro antaddu. Avarigellargu teachers, admin, my non-teaching. Big thanks to you all. Thank you so much. Dear parents, you are requested to wait for 5 minutes so that our last performance students, they'll go back, they'll change their dresses and come back immediately. ಪೋಷಕರಿಗೆ ವಿನಂತಿ, 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. 5 minutes, give us a time.